axi jigéen la ñuy laaj ana lu jigéen ñi yellool jigéen ñi war nañoo am cër bi góor ñi am tànn ki ñu bëgg sëyal axi jigéen la ñuy laaj ana lu jigéen ñi yellool jigéen ñi war nañoo am cër bi góor ñi am tànn ki ñu bëgg sëyal axi jigéen la ñuy laaj ana lu jigéen ñi yellool jigéen ñi war nañoo am. Good morning there and welcome to the special panel on International Women's Day. My name is Jenna Bosonko and I'm here with my amazing co-host today, who's not Ibrahim Abalde but Julden Jai. And I'm so happy that we're sharing this platform together, and happy International Women's Day to you. You know, just celebrating each other. You're doing extremely well, and I'm so happy that we're able to share this platform here today to be able to celebrate each other. And you look absolutely stunning. Thank you, Jennifer. Okay, girl. Thank you so much, Jennifer. Yeah. And happy International Thank Women's you. Day to you. Thank you. You're an amazing woman. Yeah. I must say, Jennifer is one person ko hamne dal gori dañ ko respect fi. So Okay. Lila. And I'm glad that lolu mungi happen. Yeah. And really, we need this kind of women in our country, in the world. Yeah, to it's really very steer important. the affairs. And, you know, it's not all about challenging, but sometimes it's good to stand up for women, to stand up for yourself. And I think that is what we need. And I think that is what signifies this day. Yeah. It's very important. So happy International Women's Day to you. Happy Thank you. International Women's Day to all the amazing women out there who are breaking barriers every day, you know, making sure that they are catering for their families, for their workplaces, and for their children as well. Yeah. But most importantly, women who are really in the struggle to make sure that we have a better Gambia. Exactly, and also we're sending some love and light to women who are in the prisons. You know, a day like this, I know, you know, they'll try to reflect here and there. You know, ken buguta neka talk prison, while sometimes mom am na natu mom su loko yalla tege te QTV neka tele bi nga xamantene tamit ñu nekk ci prison bi dañu dé over la setan. So a day like this jigen yu nekk ci prison bi yépp ñu ngi leen di send much love ba pare di leen wax ne yalla sutural leen ba lu leen fa dugal ñu mëna génn ci jaama waaw mu pass inshallah. It's a passing storm cloud, and it will pass. We're still proud of you, whatever the case is. The day is not just there to reflect on our achievements and the progress that is made towards women empowerment and ensuring that, you know, women are included in every phase of life, but also to highlight some of the challenges that women are going through on a daily basis. So, and I think there needs to be more advocacy as far as women's rights is concerned. And this country, there has been debate of a lot of things, which we will get into. Which we will get into. You know, Judah is already running, and I can feel the excitement in you, and that is how you're supposed to feel because it's International Women's Day. So before we introduce our guests, you know, just to say that we are accompanied by amazing women businesses. We decided to come up with a deliberate policy to support women businesses in the Gambia, and in between the program, we'll be telling you who these amazing women businesses are. They supported us to ensure that we have gift hampers for our guests, and also aside from that, the Q Group, you know, this year decided to make the smogs for all of the staff. This is the fourth time that we are trying to make International Women's Day special, and I hope that we'll be doing that every single year. So to the administration, to HR, Umi and your team, thank you so much for coming up with this. No matter how small it is, we feel that you love us as women and you respect us and you recognize the work that we are doing. That means a lot, really. So to further help us with the advocacy, Julde, we are joined by two amazing individuals who, if you are following social media, national television, or generally just activities relating to women, these two names have to pop up. Absolutely. Mamadou Lamine Davis, you know, since he was young, he was a he for she. Why not? I'm not you mako bugalet today. You're saying he for she. When you want me, why didn't for aga? Nancy Jallow as well, you know, a woman's right advocate for the longest time ever, and she's just one of those individuals. Inga hamne bunyep di daw cho. Si waxi jigen mom dafa that is what we need, like you mentioned. Lolou lañ soxla ñi nga xamne dañoo bañ dañoo dugga rek ci affaire bi ba pare bañ. So thank you so much for joining us on the program, Nancy as well as Mamadou Lamine Davis. So Davis, because Davis is the only man amongst us, we'll start with you. So Davis, as a man, you know, in the space, in the advocacy space when it comes to the rights of women, on International Women's Day, what specific things do you reflect on?
Thank you so much, Jennifer. Like you said, my name is Maud Lamin Davis, and I'm the coordinator of Men for Equality, formerly of HIFOC, the Gambia. So International Women's Day is a day that is very important for myself as an individual and for us as an organization. First and foremost, we need to recognize that women are human beings. And I tell people all the time that, women's right is also a human right. When women continue to struggle, when they are subjected to issues around sexual and gender-based violence, it's not only women that suffer, but men also suffer. Now, you would understand that women also, have a very big chunk in the workspace. Women are doing what we call unpaid care work as well. If men are able to go to work on a daily basis, because most of them have women behind them, taking care of the family, doing some of the domestic chores and all of that. So this day is very, very important for me, where we do not only, think about the many struggles that women and girls are faced with on a daily basis, but we also use it as a day to also, sit down, reflect, and celebrate the many achievements that, women and girls are making in the Gambia as a country and the world as a whole. We realize that, of course, we still have our struggles and our challenges and all of that, but to be sandwiched by three women in a panel discussion like this, for me, is progress. Decades ago, we love to hear that. Yes, so decades ago, you would just have men on a panel talking about women all day, every day, and all of that. We know that decades ago, you would have more men going to school and less women and girls going to school. So this is also a day where we are supposed to, bring out some of these issues to celebrate women and to also celebrate the strides of women and some of the successes that they are registering in their individual lives, and of course collectively as a country. You go to the different institutions, you have women leading it. You go to schools, you have women doing far more better than men are doing. You go to our houses. I mean, it's not a home if there is no woman. So of course, as much as we are trying to focus on the struggles of women, for me, I think this is a day that we also need to sit down and reflect and celebrate the many successes that women are also, registering on a daily basis. Yeah. Gilda, you want to engage Nancy? Yeah. Just the same question, Nancy. On a day like this, what are some of the things you reflect on as far as the struggle for women empowerment is concerned? Thank you so much for having me. Good morning. Happy International Women's Day to every woman out there, but especially to the Gambian woman and the Gambian girl child. And congratulations to you too for being an inspiration to little girls sitting at home and watching. Nothing screams empowerment than vision. When they're sitting at home and they're watching you, they are inspired. Jainaba and Julde are now on TV. I see them every day. When I grow up, I want to be a journalist. I want to be on TV and discuss these issues. So for me, this platform have already won just by, having two amazing, powerful women and a gentleman. We thank you, the he for she's. And yourself. I strongly believe that the struggle for us to get to where we need to be, men must be included because we are a partnership. And we hope we have more men involved in the celebration of women, the empowerment of the girl child. International Women's Day, for me, it's a very emotional day. I feel very emotional right now because I reflect on every aspect of life and everything that women are facing in this country. I reflect on our achievements since I'm in the business of, or in the work of advocacy, in the work of empowerment. Some of the stories are heartbreaking and we eventually hope to get there. For me, this day it's a very emotional day. It's also a day I reflect on myself as an individual, where I could grow in my advocacy, where we can, I guess, where we can meet, where we can create like a middle ground between us, and I don't want to say us and them, because we all have the same vision. I believe that if men start viewing us with a little bit more empathy, we will get there. Dama dee always wax ne yërmande. Góor boo gis danga am yërmande ci sa yaay.
sooy xoolee sa jabar ni nga xoolee sa yaay danga dawal yërmande. Gambia have come a long way. I've been home for 5 years now. From where we started 5 years ago to Fijneka, right now where we are, I think we will be doing a disservice to society. So we haven't gone far. We've gone far. We're not where we need to be. And I think platforms like this, television, radio, social media are really here to push the agenda, educating, the girl child. Really the bottom line for me always is education. When the girl child knows what her rights are, when the girl child knows, when the girl child is confident to sit on any platform, to stand anywhere you are, own your space, own your body. This is mine. Respect my boundary, respect me as a woman. I want to be, and I think history have repeated all over the world that men and women work hand in hand, and women have actually, in terms of education, especially in Gambia, the Gambian girl child excel far better than boys. And I am the mother of a 7-year-old, and just the power of mothers. My 7-year-old is very conscious of gender. He told me, he literally, and he is, because that's what he sees at home. He hears me talk about inclusion of women. And what you do, that's why we talk about empowering women. My son said to me, when I grow up, I want to be a football player. I want to have so much money that I'm going to help you. I'm crying. I'm going to help you build the baby shelter. Those are the kind of things that I'm like, okay, I'm doing my job. I'm doing a good job as a mother. Exactly. Because he is mirroring what you're doing. Exactly what I'm doing. Yes. So we'll just bring Davis here and allow you to cool up. Davis, Kirby. Lan moy role Kirby, because they nga lu nansi wa domam bi daf ko de gis si yu mo dox yu mo wax ni mo behave be nga xamantene legi mu ngi am that gender consciousness. So typical Gambian home bi naka nga ko gisi when it comes to that gender sensitivity and gender roles even included. See, like you said, everything starts with socialization. Wow. And Kirby plays the biggest part in some gender roles. I mean, they socialize as a people. From the outset, so I mean, nyari hale bu góor ak hale bu jigéen. Most of the times, what do parents do? Dañoo jël hale bu góor bi jëna ko fetal wala football, hale bu jigéen bi jëna ko doomi tubaab ak yoonu pour mu jàng nu moo léete and all of that. So in a sense, you are teaching the boy child that you're supposed to be stoic and strong and probably be violent and arrogant and all of that with a gun. But hale bu jigéen bi dafa war a timid and be soft, and that is where she's confined to moy nekk si salon bi later and all of that. You should magi and give some of those things. You see, violence in a sense is a learned behavior. Hale bo gis lu bare bare muy gëna ci bir di sagande. So ko baye xel ci bir kër bi dañ fa day sagante ndey. It's a cycle. You see, ko xamne mu ngi sa yu nekk mu ngi xé ci bir kër bi loolu mo fa day am. Comme dafa fogg ne problème su amé suñ ko mënuñ ko solve any other way lu dul ci xé violence bi. But suñ typical Gambian society bi daf ñu day sonal. Even for myself, I mean, we can smart the marché most of the times. Da nga dem marché sa pour nduga ci marché bi jigéen ñi di la reetaan. Yow góor bi loo fi def. Nga dem kër bëgg a tooga one or two things or def dara ñu ne la doo laal gëna bi. Doo laal cigarette bi. Sometimes you have men, well-meaning men ñi nga xam ne dañ bëgg a pour do some of these things. But because of the stigma that surrounds around góor buy wol, góor buy tooga and all of that. I mean, some of us in strong toon duñ fi talk. When you just started activism, for a lot of people, you have a good jigéen la. Wow. And a good them meeting, and a good them talk, tell you some of these things. They play football, they hair, negative crime scene, and all of that. So since socialization as a people, more they live in a lot of these things. Nga talk here, they got you nan, jigéen su waxee benn ñaar su leen agiwee da nga koo tegam mbéj, for instance, as a xale. Da nga jàngal loolu. Wala nga nekk kër gis sa papa di door sa yaay all the time. Da nga koo jàng. And I tell men all the time, there's nothing more dangerous than góor bu dee door jabaram. Jigéen bu la jox ndeewoo jox la añ jox la reer jox la ndox nga naan. And I'll tell you this. Part of the work that I do is on self-defense. I teach women self-defense. There's nothing as dangerous as an angry woman. Jigéen su mere. No. You see, ku la dee jox ndox jox la añ. I mean, we've seen instances where jigéen dañ dee jël ay diwlin yu tàng di ko pa seen jëkkër yi du dégg. Where jigéen ñu ngi rey seen jëkkër yi, for instance. Sometimes also amee lu ñu dee gis mooy murder la moo am. Wala moo nekk si gannaaw loolu noonu. Maybe góor bi every single time mu ngi dóor jigéen bi mu ngi ko def yu bon.
the most dangerous form of gender-based violence is emotional or psychological violence. Sometimes the door give some of those lacerations, you wouldn't see blood oozing out of her mouth or her nose. But some of the things in there, kadu you nahari ko you bon. Urut. So fog ñu lifi ñu tok ci kër bi, like you said, so amé xalé bu ndaw ci biir kër bi mu gis na yow jigéen bi yow yaayam. Amen, yang ko wax kay rahas bol kay dem marché kay balé ak yu non dafa jangal lolu. I don't like people using the term ne da nga dimbale sa jigéen ci kër bi. Dimbale lo sa jabar sa bop nga nekk di dimbale. Dimbale wax dëgg. Because su nekk di toga yow nga rahas bol, you home. Otherwise su rahas de bol mu toga rahas bol ti xalé bi añ bi pare 6 o'clock yaa ngi xiif nga mer nga ñëw dóor ko loolu problème la. So jigéen bi su jàppee fële yow nga jàppa fële na la su dee dafa feebar yow góor bi la moo la tere pour nga dem marché dem duggi indi ko si kër bi nga tooga sa jabar lekka because health yow la moo njëriñ at the end of the day. So pour man, like Dancy said, just to wrap all of this up, it's not about an us versus them. So fu mu nekk nii Davis dañoo connect because fu mu nekk nii si suuf tey Q group dañ decide ne dañoo dajale jigéen yépp si suuf su ko defee ñu celebrate leen for the first time ñu won jigéen yi tam ne Q group bi nag bu jigéen yi suñ taxawtoon nag julde du dox de yow nga ñàkk a QTV man ma ñàkk a QTV ak yeneen jigéen yi fi nekk ndax QTV dina dox du am soo dañ nit ay jigéen te jigéen yi nag ñoo jigéeni Q group bi ñu ngi dajaloo si suuf te Asmaaw mu ngi ñu fa nekkal pour seet seen activités yu fa nekk Asmaaw yaa ngi maa dégga xam naa gaa yaa ngi jéem a arrange rek si suuf su ko defee ñu mën a xam Asmaaw mu ngi fa ak bési jigéen la comme noo ko waxee Jennifer I am so proud pour taxaw fii nii tey maa ngi fi am ñu fi taxaw yëpp ñu ma nekk fi seen yëpp ay jigéen leen macha allah waaye ñu ngi fi am He4She's dañ koo bañ waaye ñoom Bala ak ñoom Mr Tunkara ñu ngi fi daaxal ma góor yi fa nekk Asmaaw balaa loolu noonu ñu wax tuuti rek si li nga xamante ne mooy International Women's Day. International Women's Day is celebrated on the 8th of March annually around the world. It's a day dedicated to celebrating women's achievements, exploring the journey of women leaders in various fields such as politics, business, science, and the arts. It also provides an opportunity for us to discuss the barriers they encountered and how they overcame them to pave the way for future generations. To all the women around the world, I am wishing you a fantastic International Women's Day filled with love, empowerment, and inspiration. You deserve all the recognition and appreciation today and every day. Let us take this opportunity to shine a spotlight on the empower of education, the highlighting the importance of education in empowering women and girls. So, balaa loolu noonu Jenaba, am na ñoo xamante ne tamit ñu ngi toog fii nii. So ñu ngi fi am ki nga xamante ne mooy Anti Anna Seka Sène mooy ki nga xamante ne mooy group head of data QCell moom it mu ngi fi kooku tam jigéen la ci position bu mag a mag a mag boo xamante ne xam naa ne góor yi fu mu nekk nii ñu ngi yëngal boppa bi suñu xamoon ñu ña fa war a toog waaye ñun tamit lu jigéen mun a def rek lu góor mun a def rek jigéen mun naa def lu ko raw saa su nekk ñu wone ko Q group bi is the best example for that. Exactly. Fii soo fi ñëwee luñ fi dee gis jigéen ñi position si fi dee hold fooguma ne di nga dem fenn ba gis ko foofu noonu so gàcce nga la ma jigéen ñi ñu ngi fi am tamit anti Aïssatou Dia ki nga xamante ne mooy anti Nene moom tamit moo nekk Chief Information Officer bi ñu ngi fi am anti Njeme Sène Manager of Credit Control ñu ngi fi am anti Anam Dia Senior Manager Customer Care ñu ngi fi am Ami Cissé kooku nga xamante ne mooy Senior Manager QCell ak ñu ngi fi am Kumba Kebe Admin and Finance Manager so yéen a ngay gis position yooyu noonu rek position yu mag a mag a mag a mag yoo xamante ne jigéen ñi Q group bi ñu ko hold di leen jaajëfal bu baax a baax a baax di leen wax ne nag suñ fi delsee dañoo ñëw di ngeen gis gars yi su ko defee ñu waxtaan ak kee gang fii nii drinks yaa ngi fi waaye xam naa ne maasi ami yi suñ they wish they had food here waaye nag dañ def dara dañ laa dama delluwaat si studio rek yéen a ba su ko defee suñ fi delsee rek ñu am gars yi su ko defee gars yi nañ fi nekk ñu Umi Cissé yëpp a ngi fi ngeen dégg gars yi waay Asmaaw yaa ngi maa dégg going back to the studio yaa ngi maa dégg Asmaaw yaa ngi maa dégg maa ngi laa dégg nga ne yan He4She dafa nekk daaxal ma gaay mbaa ñooñu He4She lañ dañ leen war a investigate dama bëgg ñu investigate leen parce que balaa ngaa nekk He4She dafa am sarta yuñ tëddal yi nga xam ne foog nga paas ko mu ngi fi ñoom Aliou Cissé ñu ngi fi ñoom Bala ñu ngi fi Mr Kam ngeen nëbatu waaye dinaa ko wax turam waaw baax na daal yëpp a ngi fi dinañ leen so gars yi dañ xala nëbatu rek dinañ leen vet ñu ngi fi ak ñun dinañ leen vet waaye thank you so much Asmaaw comme ni ma ko waxee woon Julde
Asma mu ngi foofu noonu Q group ñëpp dajaloo si suuf to celebrate the women te fii sant yàlla am nañ a lot of positions yi nga xam ne ñu ngi ko am Q group top positions yoo xam ne ay jigéen a fa nekk ñoom anti Anam ñoom anti Neena ñoom Umi ñoom Ami ñoom ñëpp and they're doing so well waaw ñoom Budi Seen everybody and they're doing extremely well so loolu wane na ne leadership bi bu ko jigéen ñi amee moom masha Allah dina dem Nancy loo si wax congratulations to the Q group for being gender conscious, intentionally gender conscious, parce que dama dee wax ne jigéen fu jigéen jiite rek fu jigéen jiite da nga ko dee gis xool ko rek si kër gi when ñun you know at home kër goo dem jigéen moo fa nekk di dawal affaire bi dafa we are natural born leaders really ñun dañ bugg a yëfi defar mu baax na rafet rek nem ko na rafet rek so definitely you know congratulations to Q group for being you know he for she gender conscious inclusive of women. I feel like we need to encourage more companies to include more women in leadership roles and leadership positions. QTV have a lot of women, and I guess that's why you guys are the #1 TV in the country. Yes, yay! Absolutely. Loolu foofu am na solo Jenaba. Wow. Because man dama feel ne we are not in competition with men, and we cannot be in competition with them for the fact that they are our fathers, they are our uncles, they are our brothers. So we cannot be in competition with them. I agree. You know, we are in this together. Exactly. If you want to achieve, you know, gender equality, we want to achieve, you know, empowerment of women. We want to achieve a safe world for, you know, women, girls, and men as well. I think we need to include women in every phase of life, in every phase of development. And it starts from the home. Don't just give the impression that women should be there just in the kitchen. They are meant for the kitchen. They are not meant for the kitchen. Trust me. And for me, Davis Lumwani, I think it's very important for the fact that we need to instill these things the values to our kids at a very tender age. I agree. For instance, my 3-year-old, the other day, and you know, ñu talk ñu aju, and he sat there, mu ngi observe, and then mu dem jël broom bi ñëw nekk di bale foofu noonu. Man ak suma raka ñu xoolante. Mane ko ne lu tax nga bale fii mu ne fii mu ngi tilim balewuloo. Can you imagine? He's just 3 years old. That's good. So ma lal bi dama ko invite mane ko ne kaay ñu lal bi. So these are things that you instill in them ne nekkut ne because yow góor nga doo ko mun a def. Góor ak jigéen yëpp. So ma tooga tamit dama ko kaay nga dimbale ma wol. So I mean these things I think it's very important pour you instill ka to men at a very tender age. So you grow up with the norms and the values and those principles growing up as men. But if we make them feel that they are superior to women. Being a woman, I am a woman, but I am not a lesser version of you. Exactly. Being a woman should not really. am na nag li nga wax am na solo ne okay it's important that men are involved ak yooyu waaye Davis know the question ñu ne know the question he for she itam dañ di mbubu nekk he for she mbuboo ko mooy wone ne oh man he for she la fekk si ron am na yi nga xam ne yaa ngi si tànka bu bon comme wone ko si biti mbuboo ko dafa mel ni tey ni ñoo jëlee religion di ko mbuboo rek pour yenn traditional practices yi nga xam ne dinañ si dugga si lu yaagu so Davis loolu jiiñ lañ leen ko wax nañ ne da ngeen na nekk he for she pour dajale funding ay waxi caaxaan la sa he for she amul loolu am na ne da ngeen koo mbuboo rek di ko sàngoo waaye yéen a ngi si ay tànka yi nga xam ne du dëgg du yoon so lan nga am pour wax ku ñu wax loolu yeah, so what I'm bored of the especially on social media. For them, muy góor muy jigéen di nga fekk ñu baax di nga fekk ñu bon. You see, problem bi pour man nekkul góor wala jigéen problème bi patriarchy la. te patriarchy góor yi ak jigéen ñi ñëpp a ko dee mën a support. am na jigéen ñi nga xam ne they are living with internalized misogyny. so like if FGM am na jigéen ñi nga xam ne they are telling you it's good it should continue and all of that even though am na góor yi nga xam ne tamit ñu laa woon ne nekkul lu baax. understand nga so of course like I said for them di nga am ku baax ak ku bon. waaye dañu war a moytu dem su ñëw wax some of these things buñ jël ñoo xam ne ñu baax lañ di leen comme bugg a yaxa seen der sort of in a way because I wouldn't even say myself but I know big hypocrites in this country one of them is Njunu Dramé for instance kooku moo ñu jàngal ñun te man leer dama mun naa taxaw fu ma nee ne Njunu Dramé is one of the biggest hypocrites in the Gambia Bakary Badji is one of the biggest hypocrites in the Gambia Fallou Sow is one of the biggest hypocrites in the Gambia mu nga ko wax fu la ne te foog man ñoom Madi Jobaate exactly all of them te man or na ma mën nañ ko wax fu leen ne te kenn am nga
xanaa ko bëgg a indi wa yenn façon wax yi de so te ñii dañ nekk ñi nga xam ne dañ dedicate all their life si xeex bii nii jërëma ban xaalis wala ban funding la ñu tubaab yi dee jox wax boo xam fa dee naxari man parce que ma amoon boobu xaalis maybe duma fi toog because I'd have other things to do du dégg am yow maybe xam nga ma moon dañ dee tase danga ma dee gis and all of that you see ñu dee wax loolu most of times dañ dee nekk nit yi nga xam ne dañ dee bëgg a jaxaar rek wala jël bëgg a ñëw jaxase ak other part of the society because ok tubaab ñoo njëriñ xaalis dañ ñëw fi pour xeex diine bi and all of that but saa yu nekk nga gis fond bu jógee Saudi pour ñëw sampa juma Gambia loolu kenn du ko wax na Saudi si ay Gambians lañ duñ Gambians saa yu nekk nga gis xaalis jógee EU wala feneen pour budget support for the Gambia doo dee dégg wax boobu noonu comme ay wax yi lifin la maatee la rek ak ku nekk wax lu la nee but of course am na góor ñi nga xam ne ñu Gambia fii nii ñu ngi mbobooy fi xiifu si especially si institutions si they are doing it pour take advantage of women. There's a form of sexual harassment called quid pro quo. So the quid pro quo mooy lu ñu wax barter trade. Jënd pour ma promote la dañ am pour tëdda. wala pour nga am liggéey bii nii dañ am pour seexoo yéenay waaye suñu génnee si biti ñu ngi mbubboy fi xiifo si and all of that mu ngi am. moo tax am na solo pour ñuy bàyyi xel ba ñun tamit pour ñu defal introspection waaye foog nit perfectut. but also ñun tamit dañ jógee si ay societies. li nga xam ne dañ am suñ bias yi nga xam ne depuis suñ time yi xale dañ ko inculcate in us. So you can try pour learn and unlearn a lot of things tamit. Like man, for instance, just to cut the short, it's a process. Fam yi nga xam ne years ago man ko wax léegi go ma ko woon but maa ngi li moo maa ngi grow maa ngi jàng certain things. So soo gisee Davis gën a si biti def dara pour yow nekk lu baax I think the best thing mooy Davis doomi Adama la comme yow. da nga koo call mbaa nga oo ko ne ko Davis tey ak lii nga def mbaa foog nga ne baax na bii moom réalise ko time boobu noonu. waaw soo bëggee def bëgg koo def fi doole ak yooyu noonu dafa mérite trop pour liggéey bi di mën a soo nan si balaañ laa engage dañoo delluwaat rek si Q group si suuf comme niñ ko waxee woon Q group ñu ngi recognize jigéen yi nekk fii yëpp xam nañ ne jigéen yi ñoo amee doole bi ñun suñ yënguwul rek baaxut ñun luñ waxut baaxut te Q group nangu nañ loolu soo ñu dajale jigéen yi yëpp si suuf pour célébrer leen ba pare wone suñ manager si nga xam ne ay jigéen lañ te jigéen ñi ñu ngi toppa seen gannaaw te liggéey baa ngee dem so fu mu nekk nii dañoo delluwaat rek si Asmaaw su ko defee ñu gën a yaatal programme bi foofu noonu. waaw Asmaaw pare ngeen pour dem yaa ngi maa dégg. yaa Jeynaba maa ngi laa dégg comme ni nga ko waxee rek ñu ngi fi am jigéen yoo xamante ne tabaarkalla macha allah comme ni ma ko waxee saa su nekk rek ñun jigéen ñi foog ñu we are worth celebrating because ñun ñooy jur ñun ñooy yar ñun ñooy loo xalaat ñun ñoo koo def. I always say di nga am góor ak jigéen si kër góor dina dem xëy liggéey jigéen bi dem xëy liggéey balaa ngeen naa dem jigéen bi na make sure mu sanga xale yi. mu bale mu fompa def lu moo def yëpp góor bi daal na sangu rek a dem liggéey bi ngeen ñibbisee góor bi dafa sangu ba pare dem relax def yi kenn xamut waaye jigéen bi dina make sure mu delluwaat si xale yi dina tooga dina def lu mu war a def yëpp loolu dafa nekk loo xamante ne góor yi always dañ dee wax ne ñoom ñoo gën a strong but I think ñu waxante rek ñun ñoo gën a strong amul foo leen ko mën a teg waaye fu mu nekk nii right now dama bëgg a call on kii nga xamante ne mooy Anti Njéeme Seen Njaay moom mooy kii nga xamante ne mooy manager of credit control bëgg nañ mu ñëw su ko defee mu wax tuuti rek si bési jigéen ñi Anti Njéeme. Bismillahirrahmanirrahim. Asalaamaaleykum mbooloo jigéen mi toog fii janook man di ma déglu ak ñi ma seet ci télévision bi tey suñ bés la ñun su ma eboonee dañ ñu war di célébrer bés bu nekk ndax ci àddina bi ba ñu fi yàlla indee ñuy góor ak jigéen ñun mun nañoo def lu bari loo xam ne góor du ci bokka waaye lu góor bugg a def itam ñaare suñ loxo dina ciy bokka ndax mu mun a sotti ni mu war a sottee ñun jigéen ñi ñooy toog ca kër ya di seyal góor gi di seyal ay xaritam ak bépp mbokkaam ak am di jàmbaam góor ñi li ci ëpp sax pour ne nay seeti suñuy mbokk sax danga leen a neexal tey dañ war a dem seeti diw nga nekk di mocca bor bu set yaa ngee mocca war nañ faa egga de nañ dem waaye ñun suñ demut sax suñ moroomi jigéen ñi ñoo njëkkaa sikkal
duñ xam ne am nga excuse sax day naan moom ñëwut lu ñu xewle du ñëw du boole boppam waaye nag li ñoo sante borom bi rek mooy fii muy Qcell ah am na ay tànk ndombo tànk ñu góor de waaye jigéen ñi desuñ gannaaw ñun dañ desut benn gannaaw ndigte soo déggee ñu naan business customer la te customer yi ñana leen a toppatoo ñun ay jigéen ñi ñoo jiite place di ko def ñi ci système yaa ngi ci système yi ñi ci customer service baa ngi ci ñiy sales ak sales yépp rek ñun jigéen la nag kon nag xamuñ kan la Muhammad Jah desal gannaaw waaye du ñun jigéen ñi Qcell ndax fonka nañu toppatoo nañu te ñu nit car macha allah ku nekk fi nga toog yaa ngi ciy góorgóorlu ma dem nag ca biti jigéen ñi ca kër ya ñi ci marché yi ñi ci yeneen i liggéeyukaay yi ku nekk yaa ngee daw sa waar ñu ngi day wax ne suba soo xëyee soo taalee sa moto ay jigéen rek ngaa dajel ñi lee ngi eppaani ñi lee ngi enu pañe yi yépp pour ami luñ liggéey pour yóbbu ca kër ga pour dimbale suñuy góor góor ñi ñooy borom kër yi de waaye nag suñuy loxo génnuñ ci kër yi ñun ñooy mottali léegi nag li ma doon wax mooy ne ñun ay jigéen lañ fi ñu jàppoon rek nañ fa jàppa ñun ñii ñi fi toog ñépp ñi ci uppa yaay la yar lu mu fa daj xam nga ko bon suñ la cee boole waaye nag xam nga ne yaay ya toogal nañ ñu toogal booba nag moo tax nag ñu màgga ci ñoom ci seeni kanam ñu mottali yar yi ñoo def ci ñun bañ mun koo neyee ca suñu déegi sëy ya indi ko ci office bi nekka njaboot uuf njaboot yi ci suñ ñu ngi amplanteel yëpp ñu ngi uufanteeg ñoom di waxante ñoom di defarante ñoom pour nuñ defee suñu liggéey bi rek te duñuy em nag si saa si wax affaire yi liggéey bi yéen ay ñu ni neen dañoo yeddante bul def nii bu ko waxee noonu nit ku baax du wax nii wala bul def na le yépp te loolu yépp li ko indi mooy li ñu yàlla boole ci benn mbaar mi oo benn kër gi la jigéen ñi li ma leen a ñaan rek mooy jigéen mooy yar doom yi nañ leen yar jigéen buy def lu bon ca biti benn nit ñi di ko gis di ko wax ci kër la jóge nañ leen dimbale njaboot gi yar leen dimbale leen ñuy am fu ñoo war a dem ak nu ñoo war a waxee ak fu ñu warut a dem lu nekk dafa am boundary du ne diwan koo def rek dama ko war a def soo jigéen ñi ci biti ak ñun ñi nekk ci biir yëpp li ñu suñuy waajur defal ba ñu egga fii nañ leen ko defal suñuy njaboot yi nañ leen dimbale jërë ngeen jëf. Thank you so much Aunty Njeme bëgg naa ngeen tàccu ko bu baax a baax Aunty Njeme jërëjëf moom moo nekk manager of credit control léegi nag duñ def dara dañoo oo ki nga xamante ne mooy Fatou looy daw fekk di nga ñëw de ñëwal waaye balaa mu ñëw rek di delluwaat di wax lu Aunty Njeme wax rek Aunty Njeme am na lu mu wax lu am solo mu ne CEO xamut lu CEO desel jigéen ñi waaye macha allah jigéeni Q group moom CEO deselut ñu dara di ko jaajëfal bu baax a baax tàccul leen CEO bu baax a baax waaye ki nga xam ne mooy Fatou Keita ñu bàyyi ko rek moom tamit wax si ba si jigéen ñi. Assalamualaikum. Waaye nag tey nag dama bëgg a wax si soose waaw comme que Aunty Njeme nga wax si olof assalamualaikum mbaal be konton naal tuulnaal konton la comme Aunty Njeme yaa fa ñaame rek bi mu International Women's Day so alungo nyinka musolu jura dunia be kon ka tan din nga minke ani mim tuda koma ani be baro min comme Aunty Njeme yaa fa ñaame rek ndol bi musol min be Qcell jahan tol dama mo example oldi bi ni aju be ndol lañu company to jang Mohamed en tol sementu ya bakel
ayen sementu ya nyaade department minul be jang asiyata bari baje department kumma balbe yang musole maratila wolle ka tamandi ndu musole fana be ko so nade sifal siyata ibaje nan tol musole te batala anim fanan bi musolu na ninga ni sire bi komba flate ban ndolle be suwol kono ndolle be do kulat ndolle ka kulwoge ndolle bitan ndolle bina bi korda yaje bi atata nyato isanon ko musole bulo bakoto keke bi yaje bi aya no afan ye alo kuta bi musole ba ko ntole ba afala ba kala nyame ntole ba advice la dinol fana ntole be wulula ntole be kulula at the same time fana ntole be na do ko wol bi ni ko bi musul te jang fereng ma fo duniya ti tade barabe kol yala bake de abe kol yala bake bi musul min bebe siri jambi ni e bieje ka do ko min ke jambi ani be e damin do fana mara e bal non ko to nya gambi musul ngacce galama ngandingol kulu nye topoto ngatabirol ke nganke mal topoto ngamudu ngana office oto nga make sure everything works fine, everything works as it's supposed to be. Wonten do ku chakante de multitasking ko leke mo kilimbe siring abulona hakilo be dula sabadula nanitu alama ale gambe musul be anin dunya musul be sima yani jada kende yal alo mari fanambe duwala bi nga ke nyamen sawo min bina alma ay siadi kila hormud musul min fana be siri be dimbaya kunto alama alo mari dimbaya samanya alma ale asoni ani bul kila hormud mbe na CEO kontona Mohamed Dia Mohamed multi miyalon ko alhamdulillah rabbil alamin tolu ay tol sembentu ya bakel comme ni ya fo nyame asma ya fo nyame ntola jam customer care senior manager mu musolti anam Dia ena IT anti nene musole mati eta technical side anti ana musole mati ena marketing musole mati anti jewa fana be jam musole mati ena andi kuma fanan espace alhamdulillah rabbil alamin so mbe duwala ay musol ke nyame alama janning safo jar min bina musole plateau sur min bisiya ke wolta de kila hormon du alma fanan ay femfe muta alma aliya lafa because ay sementu ya nyame alma aliya sementu nyama na dimbaya be ala baraka baki. Thank you very much. Faketa gis nga météo Faketa thank you so much. No more ngeen tatul Faketa bu baaxa baaxa yaa ngi doon ragal I was like hey ma du fi jooyaatee tamit bay jooyloo ñiti waaye sant yàlla te bu mu jooyitee jooyloowut kenn di ko jaajëfal bu baaxa. So now on this International Day which has the theme Invest in Women, Accelerate Progress, I want to thank you Auntie Nene, Madam Aissatou Dia. We want to thank you for being a beacon of hope and empowerment. Your journey to the top is an inspiration to all of us. I now want to call on Madam Aissatou Dia. We're going to touch ko bu baaxa baaxa moom moo nekk Executive Director of the Q Group Foundation. Assalamu alaikum everyone. I'm very proud to stand here today as a woman in leadership position at the Q Group level, at Q Group, to celebrate Women's Day. I would like to thank my colleagues Auntie Njeme and Fatu for the inspirational and motivational messages they have just delivered. We are greeting everybody watching us around Gambia and around the world. We at QCell and the Q Group, we are very, very proud. We know that every day is Women's Day, but it's very important we dedicate a day every year to recognize women, to celebrate them, and have women inspire others, the young ones, and make sure that everybody is included, as the theme says, inspire inclusion. So we are very proud that we're here today to recognize the role that women play in our society, in our homes,
in our offices, in the streets, in the markets, everywhere. Everywhere you go, women are doing wonderful things. They are the fabric of our society, and we are very proud that we at the Q Group have been able to, we have a lot of women that are in leadership positions that will inspire our young ones to take up these roles in the future. I think in our senior management, we have about 40% women in the management, in senior management, and I think that's a very, very big accomplishment in our society. I think the only place in Gambia where women are lagging behind is in politics. If you see the issues that are happening around in the recent weeks in Gambia, if we have enough women in politics, perhaps they will help, educate, also, explain more to our male peers, because we cannot do anything without them. So maybe they can help inspire and also explain to them about the issues we women are suffering, so that they can make sure that our laws reflect, that our laws take those into consideration. So once again, I'd like to thank each and every woman here at the Q Group. Tell them that we appreciate you. We appreciate each and every one of you. We appreciate the work that you do here in the office, but we know that what you do in the home is more than what you do in the office. And we are very proud of each and every one of you. And we at the Q Group management are very appreciative of your contribution to the growth of the Q Group. And I'd like to thank our special host here, Ashmao, and Jainaba, and Linger. Every day, Linger is celebrating women in this country. So we appreciate you especially. We have also our able HR manager, who's a lady, Umi, who's always behind the scenes, making sure that the women are recognized. Thank you for organizing this program so that everybody knows that QCell and the Q Group as a whole, we appreciate women. Thank you very much, everybody. Thank you so much. Please a round of applause for Madam Aissatou Jah. She is the Executive Director of the Q Group Foundation. As you all know, Q Group bi lu bëree bëri la gaa dee def tabaarkalla macha allah soo gisee nag ñu mun a def yu bëri yëpp lu great lu bëri yëpp lu gaa di def, it's because of jigéen moo nekk si kanam. So Auntie Nene, thank you so much. Thank you for being such an inspiration. We really appreciate you. Of course, I will also like to call on Umi Cisse, Head of HR. Umi dafa bëgg a jooy waaye doo fi jooyee. Another woman who's an inspiration to all of us. We're going to touch you. Okay. Assalamu alaikum, everyone. Thank you for joining us. I would like to take this opportunity to wish you all a happy International Women's Day, because you deserve to be celebrated. You are very hardworking, determined, and gorgeous at the same time. Please clap for yourselves. This year's theme being Inspire Inclusion, Q Group aims to put a spotlight on the essential and inseparable roles of decent work and gender equality. To promote the well-being of our female employees, some of the things we emphasize on are deliberate policy to empower women, which is why we have a lot of women managers, sexual harassment policies to protect our women, health insurance for safer delivery, cancer screens yearly, to name a few. This shows how much we value our women. As your head of HR and on behalf of Q Group Management, I assure you that our commitment to gender equality, health, and safety is unwavering. We'll continuously refine policies, offer support, and provide resources to ensure our workplace is a catalyst for a positive change. As institutions, it's important to promote women's inclusion. When we inspire others to understand and value women's inclusion, we forge a better world.
And when women themselves are inspired to be included, there's a sense of belonging, relevance, and empowerment. So to all the amazing women of the Q Group, we're wishing you a day filled with joy. Continue to inspire, to include in everything that you do. Thank you for everything that you do, and here's to a future where women are celebrated for their unique contributions. Thank you. I did not die. Okay, so now it's time to celebrate. We also have some cups that we've made for our beautiful female staff, so you all get to go home with them, and we're gonna now cut the cake. It's showing. Yeah? Thank you. Thank you so much Oumi Cissé, thank you. Comme nu ko waxee rek Q Group ñu ngi defal kaas yu rafet yi nga xamante ne pour suñ jigéen ñi jàmbaar yi nga xamante ñoom ñoo nekk di liggéey fii gàcce ngaalaama comme nu ko waxee saa su nekk rek léegi nag duñ def dara dañoo ñëw oo suñu kilifa yi pour ñu ñëw dog li nga xamante ne mooy kéeg bi léegi waaye waaw mooy loolu noonu soo léegi dañoo oo ki nga xamante ne mooy Aïssatou Dia anti anam nga ne suñ la ooyee rek waaye dañ la oo de adi kuma Oumi si Ami Cissé Ami jógal please Anti ñëwal Ami Talla Yeah, so that's the Q Group staffs, the Doxin cake bi, and then come niñ ko waxee woon rek Q Group comme antine nañ ko waxee 40% of staff, especially senior management, ay jigéen lañ te it's already evident, and I just hope that other institutions dinañ jël this ñu emulate lii nii ba pare antine ne wax lu over am solo. Okay, let's spell Q Group. Lim wax. Let's spell Q Group before we cut the cake. Okay, Q. Are you ready? After 2. Auntie Nene, pare ngeen? Okay. Q, G, R, O, U, P. Yeah. That's great. Okay, thank you so much. Léegi mu ngeen a toog. All right, so that is the cutting of the cake. Comme ni ma ko waxee woon waaye Nancy am lu important lu Auntie Nene point at mooy the fact ne dañu suñu amoon women in leadership, for example women yi si parliament jërë ngeen jëf. waaye dafa mel ni dañoo delluwaat si Asmaaw jërëjëf ñu ngi laa jaajëfal Asmaaw ñu ngi laa jaajëfal fu mu nekk nii jéena ba gis nga dog nañ kéeg bi waaw tabaarkalla macha allah comme ni ko Umi waxee woon tamit naa si delluwaat fu mu nekk nii jigéeni Q Group ñi nga xam ne ñoo fi liggéey yëpp ñu ngi fi defar kaas yu rafet yoo xamante ne ku nekk dina ànd ak moom dem léegi nag duñ def dara di leen jaajëfal bu baax a baax thank you so much xam naa ne busy ngeen trop waaye bés bi foog ñu génne si ñoo celebrate ko parce que because ñun we are worth celebrating. So thank you so much, Jainaba. Ma delloo la ko si studio bi. Thank you so much. Thank you so much, Asmao. Thank you so much for doing this. And all the brilliant women. ñëpp a nice. Gis nga tey dañ def pink and white boole si move. Te Asmao tam def pink am bu baax nii la. Waaw waaye comme ni ma ko doon waxee woon rek Auntie Nene dafa wax lu am solo Nancy. Mu ngi mention ne su doon rek Q Group bi xëy na 40% bu ñu am nii am nañ ko si leadership position si dëkk bi cabinet bi parliament bi ak just different areas dina doon am difference because at least jigéen ñi dinañ mën a taxawal seen bopp because we understand what we go through waaye nga gis Davis tamit xaw koo counter dinañ ñëwaat si moom si li mu wax waaye yow lan nga foog si kaddu boobu noonu I think I have to congratulate her this battle this what's going on right now currently in Gambia. It's very important for us to have people in leadership positions to come out and speak on it. So really gacha ngalama
to Madam Ja really for talking about inclusion of women in the position of power, especially in politics. Right. This is something that those of us in that space that we've been advocating. Right. And I was here with Lamin, Wow. with Balde, and we were talking about when women try to introduce the women's bill Exactly. to have more women involved in politics. Right. And it didn't make Sierra Leone have done it, and now they have 40 women in their parliament. So I think the biggest gap, it's not, I mean, government have a role to play in the sense that the president can hire more women in his cabinet. Right. But when it comes to women in politics, this goes back to the political parties Right. because they are eliminated before they even make it to the ballot box. So the advocacy must be sent back to the political parties. That women, we don't just want to be exactly the salt t-shirts. Wow. We have moved beyond that. We are just as educated and just as capable. And right now, the burning issue, the elephant in the room, the issue of FGM, Wow. if women were in this parliament, and I think the key word is buguma tutil ben jigen. Wow. Parce que jigen bu nek dama fokk ne nit ku nek sa position on this li nga xam si li nga xam lolu nga wax xam nga luma mean. Wow. And I think ne more advocacy need to happen in with the issue of FGM. We have to sit and talk about it. Why man fuma bias e mo nek ne FGM is affecting women, but the conversation in Gambia is run by men. Oh, wow. So they may see social media platforms go ñoo nekk di comment on the comment section. Wow. Si télé bi góor ñoo nekk an issue that doesn't affect men. It's been the narrative is been controlled by men. So dama thank you. Wow. So léegi dama ñaan papa yi, you know, dañ dee wax ne ñun feminists man I brand myself as a feminist. I'm a woman. If we don't support ourselves, who's going to support us? I was raised by my uncle. My uncle empowered me when I was a little girl. So man góor moma raised. Sundays my uncle cooked meals. This is a man who feed us, moo ñu fayal school fees, moo ñu defaral lu nekk, and it never took anything away from us. What he always says to daf ñoo wax always, this is a democratic household. Everybody is allowed to express yourself. I feel like ñun la gënoon a jox privilege than my male cousins. So nuko Davis waxee rek, empowerment starts from the home. And I applaud Madam Ja for really echoing what we've been echoing about having more women in leadership positions, especially in politics. Nancy, Julde dañ ak Davis génnoon nañ si biti because foog nañ ne rek ne waxtaan bi warut a am si ñun. Waxtaan bi dafa war a dem si biti si jigéen bi nga xam ne mu ngi si marché bi. Jigéen bi nga xam ne dañ ko mit si tali bi. Moom it mu wax challenge sam ba pare celebrate boppam. So fu mu nekk nii dañoo dem seeti lan la jigéen ñi si biti wax su ko defee suñ dellu si conversation bi continue. Beauty and designs, and also the marketing manager of JFR Trades. Generally, in terms of investing in women businesses, do you think that there is a need to really boost, women who are in business, to support them, to give them investments? You think there is a need to improve that sector? Of course. Like there are a lot of talented women. I keep saying it to women all the time. We are very creative. Balanko hamga feka nyusuwande, and or we just sit. You see how we manage to raise our kids without anybody even telling us. You see a woman that will raise 5-6 kids by herself without the help of anybody. You just wake up in the morning, one day, boom, your kids grow up. You don't even know where the woman goes through. So we're very creative human beings. If we're assisted, if we're supported, we can do great things. So if women are helped with investments and all these things, trust me, it's going to help the country. And rapid development is going to come, because at the end of the day, ñun jigéen luñ liggéey ci biir dëkk bi nañ ko defaat. Luñ liggéey ci biir dëkk bi nañ ko defaat. Man suma gis-gis bi mooy ne mbuur bi dafa war a dimbale njaay carax, parce que am nañ ñi jigéen yu bari ñoo xamante ne ci njaay carax lañu am employ, comme ku mel ni man jàng naa ba wàcca ma foo def suma education bi waaye amuma liggéey, understand nga.
So I knocked from one place to another with my documents. Ken jëlut ma waaye depuis ma dugga Njie Cara ma xamante ak moom ma jàng ci school am bi mu jël ma as his marketer ma ngi koy advertiser product am bi at the same time mu may fay salary te salary boobu laa dee lifin suma boppa salary boobu laa dee dimbale suma waajur yi understand nga so am na yeneen jigéen yoo xamante ne ñoom tamit cripple lañ am nañ jigéen yoo xamante ne handicap lañ te daf dee jox gaay product xoolal rek jigéen boo xamante ne mënut a dox yow nga jox ko product nga ne ko ne demal nga jaay te du la jox product 5000 product 10000 la lay jox mu ne la ne demal nga jaay te xam nga ne kooku mënut dox xam nga ñooñu leen dee wax ne comme ñu dee toog si mbedda bi di ak so charity yow kooku mu andil la mu employ la every month mu lay fay xaalis te du same time mu lay jox product nga koy dem jaayaat so gis naa ne government bi dafa war a dimbale Njie Cara parce que employ na jigéen yu bari am nañ jigéen yoo xamante ne am nañ si kër xoolal jigéen boo xamante ne daf doon luwaas fay luwaas sax daf dee nekk problème si loolu noonu yow nga ñëw nga jëndal ko kër gis naa loolu noonu government bi daf ñu war a dimbale si Njie Cara torop because si boobaa jàngal la jox la certificate invest government bi dafa war a jàppale jigéen ñi government invest si jigéen ñi comme Njie Cara lu nekk di def understand waaw government tamit dafa war a jàppale jigéen ñi mu invest si jigéen ñi comme Njie Cara lu mu dee def understand loolu laa ñaan government bi mu dimbale ñu because ñun youths leen we are the leaders of tomorrow so obviously loolu lañ nekk di jaan government bi pour mu dimbale ñu jigéen nguur bi tamit dafa war a dimbale jigéen ñi comme jaay nu ko dee def gis ngeen jigéen ñi léegi ñu ngi am seen own account ñu ngi save xaalis te ñu ngi am seen own kër tamit yoo xamante ne ñeneen ñu ngi am own tailoring shop so loolu lañ nekk di ñaan government bi rek. man maa ngi tudd Sira Camara waaye nag dafa am ku ma nekk di jaayal mu ngi tudd Njuufa te nekk Manjai Johnson foofu la atelier bi nekk waaw man ni dama ñëw nag pour bokk si trade fair bi waaye dama ñëw fekk stall yi fees waaye after nag mu ooma ne ma join ak moom ñu def business bi waaw nguur gi de moom ñu ngi bëggoon daal gaay jàppale ñu because jaay bi mu ngi slow daal ba tey waaw dañ bëggoon nguur bi ñoom tamit ñu ñëwoon ñu dimbale ñu because ñoom tam at least war nañoo ñëw ñu patronize ñu waaye ba tey gisuñ kenn koo xam ne dinañ ñëw war ñoo patronize te war na daal pour gars yi defal ñu loolu lañ leen di ñaan waaye sant yàlla daal ba mu bari waaw because Gambien si dëgg tam ñu ngi génna suñ déggee di trade fair rek dañ dee ñëw waaw di ñu jàppale wax dëgg ne yàlla ñoom moom amuñ seen fay wax dëgg waaw amuñ seen fay de because gars yi ñoom ñu ngi ñëw di jënda ñu ngi leen di jaay ñu ngi jënda waaw kontaan nañ ci ñoom torop waaw waaye nguur bi daal lañ bëggoon ñoom it ñu ñëw ñu support ñu waaw because soxla nañ loolu torop waaw ba tey tamit maa ngi bëgg a wax nag si suma boss waaw parce que soo gisee business bi tey Njie Cara moo tax ba ma egga fii tey waaw Njie Cara daal ñu ngi bëggoon tam nguur bi joytu nañ leen nag ba soona pour gars yi dimbale ko because Njie soo ko dimbalee rek mel na ni ñun jigéen ñi dimbale ngeen ñu waaw ñun daal moom Njie rek lañ bëgg a waa nguur bi jàppale ko because Njie suñ amee Gambia ñu mel ni Njie suñ amee ñetta wala ba ñeneent businessman yu mel ni Njie rek ñun Gambia di jigéen ñi dinañ jëm kanam waaw because Njie mu ngi fii di dimbale jigéen yi di ubbi school boo xam ne pour jigéen yi la ak góor yi ba tey because Njie mu ngi ubbi tam school bi pour jigéen yi. welcome from that insert foofu noonu ñu ngi gis ne Julde Njie demaloon nañu raan wax ak jigéen ñi te jigéen ñi am nañ yu bari ñoo talk about ñu ngi wax about economic opportunities and the list goes on here and there waaye balaa dinañ dellu si waat si loolu ak jigéen ñi lu ñu wax waaye Davis dafa am point bu am solo bi nga laal wax nga ne si biir parlement bi right now ay jigéen nañ fa waaye si biir jigéen yooyu di nga gis ne xëj na benn jigéen lañ mun a gis ne point génn na ne moom repeal bi supportut ko
waaye gis nañ am nañ on tape of jigéen ñi nga xam ne ñu ngi si biir parlement bi te ñoom tam support nañ issue bi te ñu ngi wax ne the more women we have the better so yow ekkati nga point boobu noonu. so Q group first and foremost suñu nekk def am na solo torop comme daal late lan loolu lañ dee ooyee affirmative action pour close the gap am na solo torop loolu lañ dee advocate to have more women in parliament si political parties si nii pour ñu am some of those things am na torop solo waaye su ñu waxee fi inclusion we need to go beyond the surface level as it relates to the term inclusion su ñoo yóbbu jigéen ñi tamit pour some of these position dañu war a seegaat xam yan façon jigéen lañ nekk di yóbbu si place yooyu noonu bu mu just nekk quantity am nañ fa 10 jigéen waaw waaye mën nga am 50 jigéen si place fekk nekkoon di push the interest of women bu Marie Sock génnee woon for instance dafa bëgg a nekk presidential candidate you had women on social media si biir dëkk bi ñu ko doon jifin di ko bully di ko disrespect seyut kawaram bi all of the lan la kawar am pour nekk président wala nit seyam ak ñaaka seyam understand nga you go to the parliament apart from tuuma amul benn jigéen koo xam ne naka traité sam ngay wax against the repeal of the FGM bill jigéen ñu nekk si biir parliament bi ñu ngi ko support te ay jigéen lañ again like I said loolu is internalized misogyny if you read the 2013 multiple indicator cluster survey mooy mixed bi nga xool the issue of wife battering am na jigéen yi nga xam ne dañ doon justify the issue of seen jëkkër yi naka lañ leen a dóoree suma jëkkër suma toogee lekka bi la see mu xom war na maa dóor suma jëkkër suma ko dinaayee suma ko laissé tere suma boppa war na maa dóor suma dóoree dafa mel ni dafa fiir te su fiiree dafa mel ne dafa nopp bugga na ma some of those things am nañu dem ba wax ne sax seen jëkkër pour mu bugga leen daf leen war a dóor pour mu won leen ne dafa care understand nga so of course loolu noonu yëpp again suñu socialization bi la ñu bari dañ foog ne ok from the outset jëkkër sëy ak dóore ñoo àndaan all of that soo xoolee suñ numbers si Gambia fii nii ku la wax ne mosut a dégg one or two things about FGM dafa wax lu ko ne the awareness raising level is around 98%. But the prevalence rate right now is around 73%. According to the 2018 mixed report. Right? Yung nga nekk góor xamuloo you don't have a clitoris. Ba pare yung nga bëgg a wax loo xam ne loolu du dee sonal jigéen ñi for instance. You have no idea dunduloo ko xamuloo ko. Ba pare nga ne doo déglu jigéen ñi ñu wax lan moo leen jot wala leen métti. Because góor yi ñu am the opportunity pour wax ba pare dañu war a bàyyi xel especially the media houses dañu nekk di amplify a lot of these things this repeal even though ba pare I mean dañu waxante dëgg lii is still a law in the Gambia unless and until God forbid ñu repeal ko but right now you have people in the country understand nga ñu ngi wax leen ne ñu ngi wax ne whether loi bi mu fi nekkut fii dinañ def leen ne te soo xoolee the law lu moo dafa simple even su dee defuloo ko da nga dégga mbaa nga gis mbaa nga yëg ne ñu ngi ko ñëw def te defaloo si dara demuloo police report wala demuloo woon gaay yow am nga si lifin responsibility ba pare léegi di ñu ngi toog ba luñ nekk yu si luy raam si ñax bi la jëm FGM law bi suñ ko repealee God forbid dañoo dem si child marriage law bi dañ ko repeal di nga gis xale boo xam ne dina am 5 years 6 years nañ ko bëgg a taka xale boo am 10 years 15 years nañ ko bëgg a taka te man dama foog ne waajur yi yëpp dañ ñaan yàlla seen doom yu jigéen ñi mel ni Julde mel ni Jenaba mel ni Nancy mën a toog fii nii am façon waxtaan nii nii lii c'est process lu mu nekk di lifin mooy you see the clitoris has over 8,000 nerves man du ma nurse du ma doctor loolu laa jàng te loolu dafa am solo maa ngi doon liggéey office bu ñu ooyee network against gender based violence every single day dama gis survivors of FGM ñuy ñëw di indi some of the problems suñu dee face with ma jógee foofu dem liggéey ñu dee ooyee Safe Funds for Girls as programs manager did a whole study linking FGM ak fistula te la waxtaan bi neexut ba am na jigéen yi nga xam ne suñu leen yóbboo through FGM nga war a wasin yoon bi xat xale bi mënut a ñëw for instance su forcé boppam yéen nga gis xale bi di xat jigéen bi ngeen baalal ma comme piis dafa jël li fi naam fu moo demee woon nag la si semaine kaayam bi ak fu mu war a juree def ko benn pa su dee suuf la dem fu mu war a demee si woon ak bi def ko benn pa jigéen yooyu noonu ñoo dee toog fuñ toog dañoo nekk di seena dañoo liig fuñ toog dafa xeeñ dañoo jël 5 malaan 10 malaan di ko muur seen boppa pour xeet bi soo demee up country lu ñu dee def mooy dañoo jël di fi sampal la néeg si boori woon ak bi pour nga sori nit yi léegi naka tra temps boobu noonu ñu ngi am waaye nekkuñu woon di ko bàyyi xamuñu woon ne loolu mun naa nekk as a result of FGM xale jigéen yu bëri ñu ngi dee léebo dëgg la jëne other conditions mun na koo cause waaye tamit su dee fu xale bi war a ñëwee dafa xat ko clitoris boo laal loolu moo war a tax jigéen bi su ma waja sëy ak góor mun a géjëf
pour sëy bi mun a yomba soo ko laalee nga dog ko mu nekk ak gaañu boobu noonu mënut a xëcca te su mënut a xëcca xale bi na forcé boppam dafa tax jigéen dañuy am problème yu bari yoo xam ne dañ ko dee jànkuwanteel on a daily basis wala FGM type 3 nga jël jigéen yóbbu ko through FGM pare nga infibulate ko nga siil ko mooy fata bi nga fata ko soo ko fatee nga bàyyi pax bu ndaw boo xam ne dafa am comme matchstick foofu la li fi na menstrual blood tamit war a génnee foofu la moo gisee mbaa ba pare foofu la war a sebenee tamit jigéen boobu noonu yenn saa yi ñëpp xam nañ ne dereti mbaa ak normal deret nekkut benn dafa ñëw yenn saa in the form of blood clot su bu waree ñëw yëpp mënut a génn dafa dem toog benn place xale yooyu nga dee gis yenn saa yi su ñu war a gis seen mbaa dañoo jooy dañoo sonal sometimes bañ dee pass out dañoo home as a result of that ñu fata la bés boo war a demee sa jëkkër ñu yóbbu la si ngan seen mbaa bi mu dem yokka la that very day nga am pour consommer sa mari sëy ak sa jëkkër ñaari métit yooyu noonu am na jigéen yi nga xam ne bañ dee home as a result of FGM fu ñu laa yóbboo turu FGM su dee ngan seen mbaa bi sax dafa change razor blade bi wala paaka bi waaye du dee raxas loxoom bi saa yu nekk dafa jël feebar jëlee ko su dee 5 xale la mu wala 10 jëlee ko si kii yóbbu ko si kii jëlee ko si kii yóbbu ko si kii da ngaa gis ay xale yi nga xam ne am na HIV waaye seen waajur yi amuñ ko fa lañ ko amee fu ñu leen yóbboo leen lañ ko amee yaa ngi jël paaka boo xam ne wala lancet xale bi joxuloo ko anesthesia penguloo ko joxuloo ko garab nga bëgg a jël paaka kese wala razor blade pour dog paat boobu noonu te loolu cëri xale bi la am na xale yi nga xam ne te Gansim Mbaye most of them léegi dañ màgget su yëngatoo nga dem laal foo xam ne foo la deret war a jaar nga dem dog sidit deret boobu mënuloo ko contrôle xale bi mën naa bleed to death nga dem xool mère bu gën a màgget si neighborhood bi nga ne doma la moo lekk xale bi fekk mère bi du doma sidit bi boo leen laal waru leen koo laal ba pare mënuñ ko contrôle et pare dafa tax clitoris boobu noonu war naa am na 8000 nerves suñ ko laalee jigéen bi du dee teel a yëg bànneexi sëy moo leen dugal jigéen yi si laalu ñu ay tobacco powder taba bi dafa leen day jox that sexual satisfaction taba bi dafa faj infection ak yooyu noonu te loolu noonu dañ dem ba réaliser te mu ngi even yokka njaalo bi te dañ waxoon ne FGM dafa war a wàññi njaalo parce que góor ak jigéen duñ benn fu góor di pare ngeen baala ma wax bi neexul si télé waaw neexul waaye foog ñu wax jigéen bi mu ngi commencé soo sa jëkkër mënu la satisfy dafa tax jigéen bi dafa nekk di dem from one man to the other so the truth of the matter is man Bakau laa jógee typical Mandinka society 90% of xale jigéen ñu fa dee biir yëpp def gone through FGM. Absolutely. FGM amul dara pour laal ak doguma la sax moo tax léegi there is a paradigm shift to luñ dee waxtaan boobu noonu dañoo wax ne okay to reduce the sexual urge of women. But they've seen that that is not anything to go by. ñu yóbbu through FGM sa ñoo nekk di biir so now ñu attribute ko to Islam. So léegi Islam lañ nekk di wax ne okay Islam nanguwul li Islam nanguwul la because the initial belief moo nekkoon ne. cultural. Wow. FGM dafa predate Islam. FGM culture moo jiitu diine. You see man Muslim la and ñun we are not mad. What they are trying to do is because we know diine lu sensitive la si biir society bi dañ nekk di try pour jaxase ñu against society bi ne duñ leen nekk di xeex diine man naanuma sangar si kër laa jógee man ma nekk Muslim naka lay fayde Islam. You see man I don't listen to some of these ustazes dem naa meeting bu nekk toog naag façon imam bu nekk big renowned scholars Al Azhar University Egypt is the biggest university when it comes to Islamic jurisprudence toog na ñoom toog na ñëw ustaz yu mag yi ak imam yu mag yi laa wax ne FGM ak diine laalante wuñ dara luñ nekk di def mooy bëgg a ñëw jaxase ak you see dañ am lu bari luñ war a waxtaane énergie buñ extract si FGM bi suñ ko extractoon si fi corruption suñ ko extractoon si fi sexual violence si fi living kon dëkk bi dem because si biir madrasa yi sax sexual violence case yi yu dee xew waaw ñami bu ngi seer sexual violence cases yu dee xew si biir madrasa si kenn mënu la wax fa la toolu few days ago sax si newspaper si ñu ko binda ustaas bu réeb xale bu am 13 years énergie boobu noonu suñ ko use on invest ko si biir madrasa yi pour def investigations pour gis sexual violence cases yu dee xew ustaas yu bëri seen students yi lañ dee takk at the end of the day and not just in the madras bugguma la doc even in the Catholic Church and this is prevalent even in America there's like a whole thing about little boys being so ñun ñëpp nu ko waxee rek diine la and I am so happy that QTV have the opportunity to invite a man who is very, very knowledgeable about FGM. Wow. Mom lum xam si FGM sax man muy jigéen. Wow. Xamuñ ko si. So I have to say, I have to commend you guys that you have the right person here to face society and explain this to them. Why man from the advocacy point dama foog ne advocacy bi dafa xala des.
mention nga fi ne ku wax ne musuloo dégga fight the FGM you know daf la neex wante mus na ñëw dégga ne ñëpp xëj na dégga nañ ne luwaa daf ko tere wante foog naa waxtaan bi dafa war a gën a dem si ñi nga xam ne d'accorduñ ak ñi nga xam ne dañ d'accord ñu toog waxtaan xam nga loi bi mu ngi fa te ànd naa ak yow the law must be enacted waaw nekkuñ di implement loi bi loolu moo tax affaire bi gën a bari nekkuñ di implement loi bi moo tax nit am fit toog si media bi ne waaw ñu ngi koo def ba tey te dara du si génn waaye Nancy man sax bëgguma man sax dama doon bëgg a dugg foofu waaye sant yàlla yaa ngee ñëw because yéen a defoon conference we organize a national dialogue exactly invited some of these imams waaw ñu ne duñ ñëw ma organize a social media campaign on positive masculinity I spoke to some of these imams ñu bañ we organized a religious conference on FGM campaign bii nii lu si gën a ëpp doole su si li fi nii waxambaane yi duggee in 2014 credit to Thinking Women ak Safe Hands for Girls in 2014 imam yi ñu ne ak ustaas yi lii du dee indil jigéen yi problème wala ñoom bëgg na ñoo gis evidence studies yu xew Gambia fii dama ko bëgg a dog bulu wax ne imam yi ñu ne parce que there are some religious leaders some of them imam Basiru Dramé very progressive imam Babali ñoom ñëpp ñi nga xam ne lañ waaw so some of them you're right wax moo neexut but some of them si dañu wax ne du dee indi jigéen yi problème du dee indi problème da ngeen bëgg a gis evidence waaw Network Against Gender-Based Violence I was working there did a study on the obstetric outcome of FGM mooy jigéen ñi ba mu façon teexatee lañ di jànkuwanteel si labor ward bi when it comes to FGM man duma doctor I was not there Gambian doctors ñoo def research bi Basse Jammeh Foundation for Peace Banjul fu nekk ñu gis ne jigéen ñu dee dem through FGM sa seen lifin bi labor ba dee gën a yàgga fuuf dañ jigéen ñu dee dem jigéen ñu dee dem seen bos moo dee gën a yàgga fuuf dañ jigéen ñu dee dem but that aside ñun di ustaas yi nii some of them ak imam si nii religious leaders from all over Africa Senegal Mauritania fu nekk ñu ñëw discuss about lii in the evidence Dr. Jah from Sarab he came to do a presentation on FGM and some of the jigéen ñi nga xam ne moom moo leen jàppale si lopitaan bi da ngeen bëgg a gis evidence mu start di portrait affaire yi rek subhanallah masala ñëpp ci seen bët yi génn si biir xool bi ñu ne duñ ko xool parce que cëri jigéen la te ñoom ñoo wax ne dañ bëgg a gis evidence bi ku bëggut du bëgga ba pare si cëri jigéen la ñoo parce que Gambia ka foo def ne study literature baa ngi fu nekk Gambien si ako def ma ne fu nekk la nekk jéenam xanaa soo ne bëgguma ko read wala bëgguma xam organise nañ activities organise nañ invite nañ imam si pour ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ñu wax ñu fa la nekk si diine ñu génne ñun tam luñ am fii ku fi feebar si imam nga dee dem wala oustaz wala si docteur si docteur nga dee dem corona bu mu amee du ñëpp si docteur yi lañ dee déglu léegi docteur yi mu ne lii daf dee indil jigéen yi teexa but this one time parce que mu ngi contrôle jigéen yi seen sexuality yaa ngi bëgg am 5 jabar ak wala 4 jabar wala lu la nee because it has to do with power imbalance pour contrôle jigéen yi ñoom ñu ngay jël di center stage te fii ku ne docteur su la ne bul or weeri koor bi doo nangoo or du dégg docteur yi ñëw nañ ñaanal na lii dafay indi jigéen yi teexa World Health Organization Gambian docteur yi fii ni ngeen waaw soo fi mu nekk ne dañ am 15 minutes pour rapport waaye nañ focus si team bi mu ngi discuss ne nañ accelerate investment pour mun a ensure progress te INSAT bi ñu julde njaay dem defal gis nañ ne ñu ngi talk about economic activities for women tey soo eewoo 5 am 4 jigéen yi ngaa gis ñu rang di trial seen boppa xam naa ne government ñëwoon nañ with this women enterprise fund bi nga xam ne it was funded through government coffers waaye ba léegi des na investment bi in women pour ñu am an economic livelihood Nancy naka nga ko gisee si dëkk bi jërëjëf Dieynaba foog naa ne women investment start with education it starts with the girl child we must approach investment in women from a holistic standpoint te man loolu starts from education Gambia is a very poor country loolu moo nekk suñ loolu mooy dëgg bi you know we have so many issues ba nga xam ne our way out is to invest in STEM you are the big you always talk about women in STEM Gambia must start producing girls who are engaged in STEM so that they can compete with the rest of the world our education system needs investing not everybody can afford private quality schools the government public schools we need to invest heavily in education that is the foundation to empowering women we must also invest in entrepreneurs the average most 80% of Gambian women are entrepreneurs ñun ñu toog fii nii yëpp am nañ 110 hustles when people the toughest question su ma nit dee interview mooy what do you do I do everything
dama lu nekk laay dama jaay exactly women we are natural entrepreneurs xam nga lu ma mean we need to I would call in like Insys Global ñu ngi am something called Afrijula where they're really going out there helping small businesses digitalize their businesses so dama foog ne government need to do more xam naa ne we use this word very loosely I don't know if it's advocacy or more education di jàppale jigéen ñi ci marché bi ñu ba pare jigéen ñun we are resourceful ñi ci marché bi da nga gis ne dañoo come together jéena ba ñuy teg ususu su kii sootee dem jënd bagage you know pretty much and that's how they grow but for us to go beyond the market selling jigéen bi jaay ci marché bi doomam bi jàng na dem university jeexal so nit ku nekka I feel like for us Africa the way to empower women is by educating them in whatever that they are doing su fekkee ne yow danga ne sa métier makeup la ñu empower la ba nga xam ne the makeup business is a multi-billion industry in the world so we really need to empower our entrepreneurs government have a role to play civil society have a role to play dëgg la ñun dañ dee wax ci mbiri jigéen ñi I work with a lot of young people man right now this year my non-profit is focused on babies and we work with the Ministry of Gender and most of xale yiñ am foofu noonu they are all jigéen lañ the population all over the world there are more women in this world than men Gambia the population like Rohey Malick Lowe Mayor Rohey Malick Lowe was at the World Bank event and she talked about 62% of the registered voters in Gambia are women we must start voting for ourselves like Madam Jah mentioned about women being in politics women cannot be in politics if they're not educated women cannot be in politics if they don't have the right tools to know how to go campaign for themselves for us to have the next Tuma Njie when Tuma was kicked out of her own party she literally stood on her own campaigned for herself and won not a lot of women can do that lan moo ko dimbale dafa jànga dafa confident dafa gëm boppam so we hope that we can have more Tuma Njies in our midst. We can invest in education. Gambia must invest in education. Our education system. Danga gis xale bu am ku wàcca school. Man, the many things I do is also recruiting people for companies. Suñ ma yónnee seen resume yi ma read ko wala ma interview ko you can't even speak like xam nga lu ma mean you're not fluent in English so waxee ñu naan English is not our first language until Wolof is our official language English lañ am so you must learn the official means of communications so loolu yëpp dafa demaat back to si school si suñ school system bi really government need to put more investment in school system bi not everybody is privileged to go to a private school the private schools they're not cheap so really and truly let's invest in entrepreneurs let's invest in education especially the education of the girl child yaay bu jànga sa doom dina jànga yaay bu tekki di nga nangu sa doom mu tekki yaay boo xam ne sa yaa ngee toog si biti man dama dee wax ne ñi ma gën a yërëm mooy jigéen bi toog di jaay soraan si junction bi $50 si profit rek la bugg a make that's all she wants to make te lu mu koo def koo jël mu dem toppatoo yee ko si doomam yi man léegi dama lay def a conscious decision suñ ma fayee pour ma jëndal suma boppa dara parce que balaaj maa fay sax laa wax xaalis bi yëpp tasaare naa ko si suma doomi ak doomi jàmbur yi Nancy fu mu nekk nii Julde ba léegi si team bi because dafa am Nancy lu mu wax lu am solo mi nga xam ne tamit dina mën a draw suñ attention to the fact ne jigéen yi sax even though sometimes they're empowered am nañ the required job the required knowledge the required confidence and all mënuñoo xëcc si yenn place yi Davis because sometimes nga gis jigéen bu am qualification am waaye du mun a job bu mu bugg a am du ko mun a am because ne jigéen la am na companies yi nga xam ne sax ñu ne dañoo consider maternity leave ne jigéen bi dafaa dem 6 months maternity leave te su demee 6 months maternity leave dafaa leave gap so how about that jigéen yi am na place yoo xam ne xëjuñ fa even though build nañ seen capacity ñu ngi taxaw fu ñu war a taxaw That is economic violence. That is a serious form. Wow, may correct, Nancy. Build crash in every government institution. Wow. Then they can get pregnant and go to work. Wow, Davis. Wow. Wow. Pour gana gara lo neka de wa moneka ne de ma buma de me interview jigeni. Luñ ma neka de wa moneka challenges yuñ neka de encounter moneka ne de gala
am nañ market bi waaye ñoom processing bi moo nekk problem bi. They don't have what it takes to process their goods and services. They don't even have packaging in this country. They have to go elsewhere pour ñu def ko foofu noonu. So da nga gis ne dafa share and people here they prefer loo xam ne dafa cheap than something that is of quality in most cases because of economy and all of that. So all of that is a factor loo xam ne daal mu ngi hinder the progress of women as far as investment is concerned. Right, so like I was saying, it was around economic violence. Economic violence is a serious form of gender-based violence. Beyond maternity leave visa, da nga dem si company si yenn saay di ut liggéey, and instead of them focusing on your credentials as a woman, sa jàng bi sa qualification bi, they concentrate on sa womanhood or sa reproductive, living bi, and then they start asking questions: Are you married? Am nga doom? Are you on family planning? When do you plan to start a family? Most of the time they are saying all of those things because dañ bëgg a xam da soo fa ñëwee di nga biir in the process, and then di nga jël sa 6 months maternity leave bi. So I'm going to tell women out there, so they must interview and not dig some of these questions. It's discriminatory, and you can institute an action against the company because that is, against the spirit of the Women's Act of 2010, right? Again, finally, comme nous si foog ñu make investments. Lu gën a important mooy education. So gisee jigéen di taxaw di wax ne FGM dañ ko war a repeal, for instance, sama jëkkër daf ma war a dóor. Sometimes lack of education daf ko dee waral. Parce que góor dafa ragal jigéen bu jànga wala ku am doole. Parce que xam nga ne man jënd ba su ma ko dóoree tey mun naa génn suma kër dafa dem liggéey mun naa samba këram. Waaw du dee waaye am na ñi nga xam ne am na ñi nga xam ne xam nga ne kii su ma ko doon rey sax am na fi 5 doom fu ma dugga daf dee gën a yokk violence waaye jigéen su ñëwee see fii sabilillah ngir yàlla waaye fekk am na kayitam góor bi dina moytu torop ni moo demee ak moom parce que xam na ne kii su ma ko defee yéen mun naa génn te dina mun a yore boppam. And finally dañu war a make sure xaalis yu ñu dee am investment bi dem si jigéen ñi parce que that is what we try to do as an organization. Trying to use people in the communities for lead activities. So I made $10 million for jigéen nga jënd fa ñaari moto for instance bu nga def certain things at the end of the day luy aga si jigéen bi si boppam sax mooy ba pare Davis da dañ dee dem lekte jigéen ñi lan lañ soxla exactly ban approach lañ dee use in projects do they go and do like a consultation duñ dee def feasibility studies duñ dee def certain studies pour xam normally okay this also goes back to the donors ñoom dañ duñ bëgg lañ la dee jox. No, but the donors also have TORs. Like I did a study for, I would not name them, where they are going to work with rural women. And take them all the way up. It was an amazing experience. I have the opportunity to them all the way up country. And I met these women in the farms. One of the things, it's International Women's Day. Imagine we were in Basse, and we met these women, women in agriculture. Right. Knew them talk, manuyu alkalibi and all that. But I emphasize the conversation is about women. Halis bin isi pul johe, jigeni lañ ko jox. And I want to hear from them. So I have to commend the people I was doing consultation for really going to the source and getting information from the people that are affected. Important. And they were, it was like day and night. So it was different. It was very different because dunda. Yow li nga dunda jéena ba yow yaa ma ko gën a xam yow you are on TV, you guys are on TV every day li nga ne dunda si télé bi the experiences man yéena ma ko mun a wax man tamit wax bu bari bi maa def si waxi jigéen wax naa si waxi jigéen yi beraaga so man tamit when it comes to advocacy nit ku nekk daal am na lu la yàlla jagleel daal loo xam ne si nga gën a aay daal so dama wax ne ñëpp daal International Women's Day ñu celebrate ko si jàmm ñuy dawala yërmande di xoolee suñ jabari comme suñ sisters yi ak comme suñ yaay yi soo gisee maa day joxe yaay as exemple dama am doom bu góor dafa am cofeelu yaay dafa am cofeel si yaayam the first love of a little boy is yaayam waaw waaye dañ am 5 minutes pour wrap up waaye tamit gis nañ ne ñu ngi wax about the challenges ak everything waaye gis nañ ne government in Gambia for the first time under the leadership of President Adama Barrow mu indi ministry of gender, children and social welfare. Because ñu ngi wax about investment war a dooree si government. Wow. So lan nga foog si loolu Davis because I think this is the first time we're engaging at that level since ministry bi bu mu ñëwee. It's been years but ba léegi it's new to us. We are still trying to accommodate, understand seen roles, seen mandates and everything. So naka nga gisee seen taxawaay si dëkk bi?
ministry bi loolu is a good thing the fact ne am nañ specific ministry boo xam ne dafa ñëw pour gender xam nañ ne góor ak jigéen la booy moo focus on jigéen ñi loolu am na solo trop of course women's bureau la woon jël women's bureau social welfare ak yëfi xale yi def ko benn am na solo bon foog naa ne even though am na solo but they have a lot of work to do di la ñaax tamit soo gisee waxtaan bii nii again aga fu mu aga especially lu nekk di xew si dëkk bi right now ñun foog nañ ne ministre bi dañ si am taxawaay suñ ñoom ñoo taxawal jigéen ñi fii suñ génnoon joxe statement wala wax ne lii lu wala si biir dëkk bi te képp koo xam ne da nga génn bëgg a koo dooleel ak yooyu noonu am dinañ la oote di nga am some questions yi nga answer so even though am na solo am nañ leen and they are doing an amazing job si a lot of sectors waaye foog nañ ne tamit mën nañoo improve si lu bari di taxaw di gaaral kaddu di make their stands known but di xam ne we have a ministry that is here in the interest of women and girls. Okay, Nancy. Ministry of Gender man damaa wax ne suma kër la parce que the shelter that I support is under the Ministry of Gender. So I work with them on a daily basis. From the peers to the directors, these are people that I text on a daily basis. And dama gëna dëgëral lim wax. They are definitely doing a lot of work where children are concerned. When it comes to the issue of FGM, the Ministry of Gender and the Ministry of Health, their silence is deafening. It is very, very important for the Ministry of Gender to have, because it is a law, the government that they work for, li luwa government bila, it is a law. They must come out very strongly and say that, whatever their position is. And I pray that their position is, allowing the law to stand. So I am the magina digeral. Those of us in civil society today actually have a message that's on social media. If you're there, you would see the message that we have for the Ministry of Gender. These are people that I work with on a daily basis. Because dama gëm ne sooy def benn liggéey si dëkk bi foog rek nga boole si nguur bi tànka yiñ taxaw man mënuma koo taxaw moo tax dama dee always wax ne man my non-profit is here to support government's efforts. Everything that I'm doing. Nancy dafa mel ni time bi moom jaamu nañu waaye ñu ngi leen di jaajëfal because toog ngeen fi beyond the time that bi ngeen fi waroon a toog waaye jul dañu wax tuuti si women businesses yi because we have gifts. I think the biggest one. We'll give the biggest one to the woman. Yes, we will. We will do that. And we will give the smallest to the man. Bini, Njoko Davis. So these are women businesses. I'm named for Nopal Jack. We have Rose Afrique. I'm for Maya Muna. We also have Dijas All Natural, Native Organic Hop. These are all the businesses that actually supported us. Each of the businesses, I'm for Yahare Tamid, the Yahare tea. They have a female tea, Wonjolo Halad. One thing, QCell not QCell, mi nga xam ne tamit dooleel nañu. Waaye di nga gis ne no boobu sa bos la boobu bu ko may Davis boobu sa bos la de boobu sa bos la déedéet boobu sa bos la duñ ko may Davis boobu yaa ko moom waaye li ma wax rek mooy the businesses yi nga xam ne ñoo fa nekk Maya Muna Yahare Nopal Jake ak all the people that are there Native Organic Hub di nga gis ne they're trying and Dijas All Natural di nga gis ne what they're trying to do is make it easy for women especially working mothers because di nga gis for example Nopal Jake Rose Afrique for example they're making everything easy for us nga gis doing ngalambi but I'm happy about how entrepreneurs now Nancy are trying to ensure ne jigéen ñi are confident in their skin because xeesal amongst ñun jigéen ñi dafa bari torop waaye ma gis women businesses yi léegi ñu ngi jéem a defar all these natural products to ensure that we are comfortable in our skin because man tey mënoon naa decide ak suma ñuulaay mënoon naa decide na dama diw and all of that waaye dangaa gis ne that confidence tamit dafa xaw a laak Nancy su lu gaaw rek because xeesal baa ngi bëgg a bari léegi si dëkk bi te it's about us women at the end of the day because sometimes we have to beat ourselves as well for the things that lu ñoo def di harm suñ boppa. I absolutely agree and I commend Gambian women entrepreneurs. They are doing, you mentioned Rose Afrique. I remember when Rose was coming up, I used to go to her house every Saturday to buy olele. That's literally how she started. So congratulations to Rose and everything she's doing. Maimuna is actually Maya Muna. She's doing I'm very familiar with her. Monica Bakau and she's like Nopal Jack. Mom Jack bum jappale wut baxu. Man mangi gis fi sa mbaxal te suma dom bi dafa bëgg mbaxal. So definitely. Thank you for the gift. Thank you for the gift. Like balaa ngeen dem suñ décoration bi naka ngeen ko gisee A&J Déco
A&J Deco rafet na masha Allah defar na colors yi bam nice and you know support women A&J Deco moom tamit jigéen la ku ko bëgg a reach mun nga koo call on 3148610 3148610 AG Deco moom tam nekk xale bu ndaw CEO bu ndaw man léegi jàng xay yëpp ay CEO lay man maa bëgg a jàng CEO yi dëkk yow non jàng CEO yi dëkk yéen da ngeen am classe kii sa CEO yi boppam la kii dafa dox si ay waxi CEO entrepreneur bu amul fenn ngaa gis ni di def lu ko neex waaw and you guys talk about your own Q group how many businesses under it loolu la foofu la moo jëmale but Jilde's the next big thing xoolal kii business bi moo dox su ma ko mënoon tekki kii business yu kii CEO bu ndaw la toog fii nii waaye Davis thank you so much especially Davis we're sending you much love di la wax ne xoolal yow bugga nañ la torop yow fii lañ la teg yow yaa ñu gënal yow loo waxut baaxut góor yi daal yow loo waxut baaxut yow si yow la ñoo toppas ñun sa gannaaw di la toppa parce que mënoon ngaa def another way waaye nga nekk góor xam jigéen am value am and all of that waaye Davis yow takkanguloo jabar Davis man nag Davis sa jabar am nekk sa jabar am dara la de nekk jabari Davis nag am dara la parce que kii dina fóot dina passé waaw wala déedéet waaw mu jeex bag nag waaw but thank you so much for joining us we really appreciate your time so part of supporting women entrepreneurs we will just take a look at this video and when we come back we'll be joined by Yahare the person who makes this amazing tea bags she's very consistent a lot of people were making tea 5 years ago or so but most of those businesses failed but she's very consistent and she's invested a lot in it so she'll be joining us to also talk about her brand as a women entrepreneur on International Women's Day so we'll be right back thank you so much man la Fatou Diop sama business name bi mooy Fatou's restaurant Fatou's catering waaw nekk Yaram Bamba loolu moom lu naka lu baax la ñoom dinañ kontaan si loolu pour like ne ëllëg la suñ dee bi ñun pour jigéen ñi loolu mbégte la si ñun so ñu ngi try bu baax because ñun jigéen ñi moom xamuñ dara lu dul try liggéey rek ñefe rek waaw so dañ ñu ngi comme like ñaax tamit rek di ut like ndimbal ci government bi tam mu gën mun a gën a dooleel daal jigéen ñi because jigéen ñi daal suñu leen doolelee daal Gambia daal dina jëm kanam ak kañ bu baax sax dooleel moom sana yaay dimbale sa boppa rek di jaay di jëndal sa boppa waaye comme like xëy na comme nit mu ngi jóge fi la pour ñëw ndimbal la o si government o anybody person non ñun ñooy trial suñ boppa nii rek amuñ benn dimbal amuñ ku ñu dooleel daal léegi da nga soxla ndimbal ban façon ndimbal nga foog ne yow loolu ngay bugga am bugga like comme ndimbal rek pour ñaax li fi ñu si business bi rek waaw business bi gën a jëm kanam rek fu ñu bugga mu aaga rek pour mu aaga fa just pour affaire business bi la rek la because waaw xëy na sometimes di nga ne dama bugg a yokkali suma business bi pour mu gën a jëm kanam waaye xëy na sa loxo du fa mun a aaga angum so yow yaa koy nekk di trial sa ko ba nga aaga foofu noonu waaw comme something like that waaw ok jërëjëf Julde ma leen di nuyu ëllëg moo nekk International Women's Day Gambia women need to be celebrated parce que ñun ñoo jur leaders of tomorrow ba pare right now jigéen ñi Gambia macha allah jàmbaar leen si marketing sector bi nga xam business sector bi right now jigéen ñi dañ nekk di overpower dañ nekk di overtake so ñun jigéen ñi dañu war a célébrer bu baax a baax ba pare jàppale ñu tamit lifin bi RJ's boutique la dama ko généralise def ko boutique because dafa am tailoring dafa am fashion ba dañ dee def cosmétique tamit ba dafa am salon so ñu dañ dee ba pare dañ dee ñëw tamit di jaay man moom suma seet nit ñi ma jàppale especially family members friends waaye government bi moom dañu war a jàppale nit ñi government bi dañu war a jàppale youth si because youth si tey ñooy nekk ëllëg leaders yi so dañu war a jàppale si suñ business sector si dañu war a over jàppale youth si soo gisee ñu mun a dem kanam ba war a am fu ñoo taw government bi suñ ñu jàppalee ñun fu ñu bëgg a aaga dinañ ko parce que ñun pare neen ko ba pare yee tra ñu ngi def at least market bi daf dee tàng daf dee métti waaye ba tey ñu ngi am patience ba pare ñu ngi try harder pour push through so government bi dañu war a jàppale gën ñoo push through sant yàlla man right now I'm already established then man needuma lu bari man ma need connections at least loolu laa gën a need right now because man taxaw naa already xam nga su ma amee connections moom everything is okay
Yeah, maybe not, because so they start daf day métti daf day over métti because soo taxawtee bu dëgg da ngaa back up xam nga ñaata nit jigéen ñoo fi taxaw business mënut a dem ñu back up because dafa métti duñ dee am help bi especially from the government moom youth yi bari duñ dee am help from the government nekkut connection nekkut ñu laa dimbale si investment side bi duñ la dee jàppale doo dee am connection sa from the government so yow ñu la dee jàppale right now mën ko business bi right now danga sa mbokk yi la sa friends yi maybe sa family friends yi ñun ñoo la dee gën a jàppale but when it's come to the government dafa po torop cër bi góor ñi am tànn ki ñu bëgg sëyal axi jigéen la ñuy laaj ana lu jigéen ñi yellool jigéen ñi war nañoo am cër bi góor ñi am tànn ki ñu bëgg sëyal axi jigéen la ñuy laaj ana lu jigéen ñi yellool jigéen ñi war nañoo am cër bi góor ñi am tànn ki ñu bëgg sëyal axi jigéen la ñuy laaj ana lu jigéen ñi yellool jigéen ñi war nañoo am cër bi góor ñi am tànn ki ñu bëgg sëyal axi jigéen la ñuy laaj ana lu jigéen ñi yellool. Welcome back from that short video of women that we just met outside. And they're also contributing to International Women's Day. Like I said, it's not only in the studio, but we also consider the women on the streets. And so far, Julde, I think the program has been really amazing. Absolutely. Yes. It goes to show, the struggle for women equality. It's not for one person or organization or for feminists, but it's a concerted effort. Right. Every individual should be included as far as women empowerment is concerned, as far as the struggle for equality is concerned, as far as gender parity is concerned. So it's a human right. It's not an individual thing. So all of us, as a society, as a government, as civil society, as media, as women, we should all contribute towards ensuring that women are safe, ensuring that we remove all this practice that is surrounding women. And I think if that happens, really women will be safe and this world will be a safe haven for them. Yeah, that is really so. So this is Yahare. I call her Yahare like she doesn't have a name. She's Fatmata Njai. Thank you so much, Fatmata. And she makes the most amazing local tea bags that you can think of in the country, and very consistent. I can remember the first time I interviewed you, that was like 5 years ago, and I was like, oh, is this going to continue? And here you are, a few years down the line, still doing the amazing work that you do. So as a person, and a woman in business, how are you dealing with everything? We're talking about investing to accelerate, access to finance, and all the other challenges still persist. How are you dealing with it? First of all, I will say thank you, Geneva and Julde. I want to say happy International Women's Day to all the strong women out there. We've tried a lot, we've struggled a lot, and today we are here. The journey has not been easy, as usual. It's a long way. Like you said, I started 2019, and then we're having 5 years in next week on the 16th. So which has been quite a long way since we started. I also work with women. I mean, when you go to my factory, you only meet women there. I have almost 10 women who are working with me. I also work with women farmers who I collaborate with. And by the name Yahara is also a woman. So you could see how I support women. Like the question goes, the business has been tough. We look for finance everywhere. If you're a business person, you should know how to manage yourself. You should know how to do your day-to-day activities. And then you should be someone who is actually resilient, passionate about what you're doing. I mean, this is something that we have been doing since we started. We knock on every door to look for finance. This is something that we never stop. And then we had support from everywhere. We also got support from even Q Group here during the award ceremony of when we were awarded in 2021 for the Best Entrepreneur Award. So we were supported by Q Group, which was very helpful. We got support from the different institutions, ITC, YEB, GIZ, name it, GAIPA. So all these institutions have been really supporting the chambers. So this has really kept us going. Yeah. So basically, this is what we've been doing so far.
But generally, as a young person who is venturing into this business, you have your own brand. How is it like for, to be a woman in this country and then, venturing in entrepreneurship? Yes, just to say I have 2 brands now. Yeah. 2 brands. Congratulations. Congratulations. Yeah, so recently I've ventured into tech. This has started in 2022. And then, tech is a male-dominated area. Right. Yeah, so because of passion and love for what I do, it's because that's the reason why I ventured into this. Yeah, so like I said, it's not easy. It has not been easy as a woman to be into business. You have to be strong, you have to be resilient, and then you have to love what you're doing. So, for example, for the tech that we are doing now, this is we're actually building a mobile app for farmers. In Yahare we directly work with farmers, and in this tech we are building a mobile app exclusively and inclusively for farmers who cannot read and write. So this mobile app will teach them sustainable farming techniques, climate smart farming techniques that they could use in their farming, and in turn this will increase their crop yields. So this crop yields will actually increase their productivity and also increase their income. So if they are able to learn certain things when it comes to farming, we give them learning videos into their own local languages. We realized that some of these people are actually left out in the digital world. So that's why we came up with this, that they will be educated. We will create learning videos for them in their own local languages, and then the app will also be used exclusively into the local language that they actually understand. Yes, it will be into audio buttons that they will click, and there will be like a conversation like WhatsApp that they could communicate and learn from each other. So this is something new that we've brought up. I've partnered with some Germans and some people from Austria who we are currently working with, co-founded with. So yeah, so far so good. We are in progress with it. So as a businesswoman, of course you did mention that you receive a lot of support, as far as your business is concerned, but still there are lapses, there are things that needs to be improved on. What do you think, the government, civil society, and everybody should do to improve the businesses of women in this country? Yes, one of the things that I always talk about is that we have to give chance to the businesses that are done here. Our businesses are affected by the imported goods that are coming in the country, because the tax, I believe, is a bit cheap on them, so that's why people are easily bringing in goods in the country. When you look into the aspect of Turkey, if you have to import goods there, it's actually very expensive. This is what are they actually doing? They are promoting the products that are made in that country. You would see that everybody is going to Turkey buying things because it's cheap. The tax rate there is cheap. So this is what Gambian businesses are facing right now. So if for the government to support us and for the civil service to support us, we need to give chance to the businesses to explore. We need to learn innovative things that we could change in the environment. There are so many things that we need to learn. We need to be exposed. Some businesses, most of us lack some exposure. There are certain things that are done outside which we don't know that we could actually do in this country. So these are things that need to be introduced here, and then Gambians also need to support Gambian businesses. So it's very difficult for Gambians to buy Gambian products, because we believe that the products that are made outside are actually better than what we have here. So there's a mindset in the country here. We have to change the mindset. So as a woman business, how have you been able to ensure sustainability? Because at the end of the day, it's about being our sisters' keepers and advising each other. And I know there are a lot of businesses, women businesses out there that have failed, really, really bad. Yes. They couldn't be sustained. But I've seen that sense of sustainability in your packaging as well in a woman business. This has been consistent. It never changed or dropped. So as a woman business, how are you able to maintain that sustainability? And what would you say to a woman whose business is about to fall? You mentioned the word already, consistency. This is what I always say when I'm talking. We have businesses here. Some of us will start with one business and then, this other person is doing this. Let me include it. Maybe I will gain more profit from it. But diversification is very difficult. So right now, if I want to go and do maybe to Bahal here, I have to look for producers from Bahal. I have to look for a machine from Bahal, which is very expensive. So right now, I'm only doing tea, and I've been doing tea for 5 years. So that is because I'm
actually trying to build the product for the tea. I'm trying to get big machines to actually expand on the tea. I'm trying to get good packaging to expand on the tea. If I want to go and do something else, that means that I'm dividing the money that I have and also exploring to this other one. How would you grow in this aspect? It will be very difficult. So this is something that I always tell people. If you want to focus on something, focus on one product, make it grow. If it grows, then you could see how you could divert. By then you've made a lot of profit that could, I mean, if you have, even I could still say that out of the profits that we make, we are still investing in the tea. Right. So we have not reached to that level that we will say, okay, now we have lots of profit and then I can venture into that business. It takes a lot of time. So businesses, I mean, some people think that, oh, okay, if you are already 5 years, maybe you're late, maybe your business is not working. That is not how it works. We have our vision. You always have your long-term vision that you look into. Yeah, so our vision is to expand more into these teas, get into the sub-regions, be recognized, to be a well-known brand in not only Gambia, Africa, Europe, outside. So if you want to get that, you cannot be actually working on other products while trying to expand on this. The focus should be there, the consistency should be there, and you also need to work on the brand. You know, feedback is also very important. We actually take feedback very serious. Yeah, so if people tell us, oh, the plastic in the tea is this, no, then we actually look into it and say, okay, what this person said needs to be looked at. So we look, okay, now we have to work on the sustainable plastic. We don't want to pollute the environment. So we have to look into sustainable plastic that we would use to protect this tea. We used to have complaints that, okay, I went to the supermarket and found your tea open. This is why we introduced this plastic and then covered with it. Amazing. Yeah, we had questions, oh, you're using plastic and then you're promoting sustainability. Yeah, no, now we are not using polluted plastics. We use sustainable plastics that could be used and recycled and used for some other So how does being a woman and doing all that you do, you know, come together? Because being a woman and being married, right? I mean, I now have 3 kids, alhamdulillah. Yeah, you have 3. Okay, you have 3 kids. Yeah, wow, amazing. Yeah. So with all of that and with your 3 kids, having to balance your 3 children, this 3 girls for that 3 matter. girls. Oh, wow. Woman You know, power. yes, with all of that and having to also manage another business on top of it, you know, and you're directly mentoring them as young girls. Because Exactly. jamono bi fum tolu ni, dama de talk sa dega ñuy wax ne am dom bu jigen easy wut. Exactly. Because times have changed. Internet, I'm dumb in general, you know it. Kii tamit fo na man rek a fi amul tom. Yeah. Okay, I'm alone, but fingers crossed. So, you know, dëkk bi léegi fu mu toll la. Internet dafa happen. Lu bari li nga xam ne ñun we did not experience, and it's even making it easier for the child to be exploited. What methods are you using to balance all these? So many things I could say. There is nothing like one method. You have to be controlling the kids in the house. You have to, I mean, what I always tell people is that you have to make your kids your friend. They have to be your best friends. They have to be able to communicate with you. You know, you should open that type of conversation that they will be comfortable. I teach my kids everything. So if I'm traveling, I make sure that, I mean, my first is almost, she's gradually getting to be a teenager. Nice. So she's always questioning me, what if I see my period, what this. Oh, wow. Yeah, so I taught them how to use the pads in case of such things happen to them. In advance? In advance, in case if I travel and then such thing happen, because you can never predict when this will happen. Absolutely. So I always communicate to them, tell them if someone speaks to you in such manner, come and tell me. I always make sure that they are bold enough to speak. You know, they shouldn't be scared of discrimination outside, because now the society has changed. And in this internet era, kids are learning so many things outside. So you should make sure that they learn things from you rather than learning from the internet. So if they learn something from the internet, this will be secondary. So it wouldn't be new to them. But they would know the problem and the solution towards it. Yeah, so when it comes to the business, Santayala, my mom is there. She's always helping with the kids. So if you have a supportive person who's helping in this aspect, it's really good. So my family also, they've been really supportive when it comes to my kids and my family. I will travel and then spend some time. My kids are with my mom, so I'm okay. That because I know how she treated us. So I know that my kids wouldn't be roaming around outside. They are in safe hands. So this has been really helpful for me. My family also have been very helpful, but it's really challenging as a businesswoman managing 2 businesses. Yeah, and then when it comes to business also, you cannot be the only person managing it. So some businesses think that if they're trying to employ people, this would cost them.
but actually at making your business grow. If you give everyone a role that they know how to do, you know, this will add to your business. So I made sure that I have a general manager in the company of Yahare, that she's the one. I mean, I gave her the chance to do everything. I mean, even if nowadays I don't even think about what to do in Yahare. You know, I just think about new things that we have to bring on board. You know, I mean, if I have ideas, if I think that we have to meet some people, these are the ideas that I always have to pass through. But everything is managed by the staff. They are in control of everything. So with this other business also, my partners, they are really supportive. Though I'm the only female founder, they are the co-founder. I can't wait to be part of your team. Exactly. So we are three co-founders. So 2 male, and then I am the female there. So though we also have yes, exactly. So they have been really supportive. Amazing. Well, and then we also have some female staffs there who are actually working with us. So we trying to balance everything, you know, give every person their own role to work on. So if you're running a business, you cannot do everything alone. You have to give a chance to people to come and work. Also, they also have their experiences. You don't know what they will add to your business. Yeah. So the experiences that they are bringing is actually expanding your business. So these are things. This is how I actually manage my day-to-day businesses. You know, time. Make sure that I'm in time. I wake up on time. Make sure the kids go to school. I also head to work. When we're coming back home, I mean, they actually get back home 30 minutes before me. I always make sure that I'm back home on time. Nice. I mean, my kids are always excited when they meet me at home. I mean, it's more like a celebration for them. Yeah, so it's always nice for them to come back home, find someone there that they could share to, and then they could explain their problems in school, what they experience, and the exciting things that they also face. Yeah, so this is how I actually balance my... So, Julda, this question goes to the both of you, okay? Because Man Mafi, I'm gonna go away. Okay. How do you guys do it? Because despite you have 3 kids. Yes. Julda has 1, but you guys still, you know. So I mean, num si munti mel accept the community to amedom. It brings about some changes. Exactly. As women, we it brings about some changes. You just see life differently and all of that. But how do you deal with that as a young woman? Mindset changes, not just the mindset, but yaram changes, and you have a body to take care of, to look like this. Man, Manela kuy setan sa dafa ne man ma am xana du man ma am dom ko. I know. Yeen ku len gis du gom ne yeen am ngeen dom hol len ni ngeen mel. Ko ñu ngi try. De try yu len da ngeen mel ñu réglé. Man suñ ma gisee daal dañoo ne waaye dafa mel ni dañ suspect ne kii mooy borom dom bi. Because you guys look really, really good. You look really, really good. And I know it has to do with a lot of effort for nga maintain lolu no. How do you do it, Julde? How did you do it? You have a 3-year-old. Yeah, I have a 3-year-old, like you said. It has not been easy, really, I must admit. You know, going to work, at some point going to school also, yangi online, yangi business, you're coming to QTV. So it has not been really easy for me. But also, like she said, you have to strike a balance in everything that you do in life. And I think for me, it's about striking a balance, giving time to my son, giving time to myself, giving time to my work. And, you know, I've been doing it really well. And I am proud of the fact that, you know, I am able to juggle and do all of these things simultaneously at the same time. And it's working, really. I know most of the women will find it really depressing. But you just have to also consider your child as daily work. Consider it like your own work. You know, don't neglect your child, because your child is as important as your work, or more important than your work. Wow, more important. So giving yourself time, loving yourself, appreciating yourself, taking care of yourself is very important. For me, I see a lot of women. How do you do the taking care of yourself? Because that bit, it's a bit sensitive, especially for young women that just are making babies. Because the thing is, so nakanga they remember, I have a body to take care of. I have to maintain this body, not for the man, but for myself. Absolutely. All of that. You have to strike a balance. Having a child should not make you depressed, or should not make you live yourself like that. For me, really,
I love myself. I love taking care of myself. Okay, I girl. give time to myself, Yes. really, because I think it's that important. It is. So loving yourself, protecting your sanity, I think it contributes a lot also to, you know, who you are and how you feel internally and outside as well. Because internally has to be Internally, good it has before to be good. that will reflect even on your skin. Yes. Outside. Yes. So you have to feel good about yourself, about the things around you, and do the things that you love doing the Exactly. most. Well, I think for me, that is what I'm doing. I'm doing the things that I love. I'm Exactly. taking good care of myself, and I'm also protecting my sanity, my mental health, which I Exactly. think is Very very important. Xale bi important. daal yaa ngi belli moom. Yaa ngi belli. Nu si mun ci mel. You guys, yes. How do you do it? No, she has said it all. Wow. Self-love is one of the key things that you have to do for yourself. Right. Before you love anyone, you have to love yourself. I mean, even the love that you give to your kids, if you don't love yourself, you cannot pass that You love to the can't, kids. you can't So this as is a woman. something that is very important. She mentioned mental health. You have to be stress-free. You cannot stress yourself all the time. So if you have to be stressing yourself, you'll be drained. You wouldn't even look good if you always have stress in your head. It's All a the lifetime wrinkles. job. Exactly. I'm wrinkled sa kanam bi and Exactly. everything. You have to sleep, Wow. rest. I mean, this is something that you have to be doing continuously. Yeah. The kids are always in our lives, so we cannot change that. So self-love, taking care of yourself is very important. And then you have to look good for yourself. You don't have to look good for anyone. No, Yeah, exactly. So, loolu leen di wax ni waaw waaw. So Lu am dëgg bu wér. so people think that if they have kids, it's done. Nothing is left for them in this life. Yeah. And that's not it. I mean, your kids, you have to be a role model for them. If they don't look up to you, who would they look after? Look up to. So if they see that their mom is exhausted and then their mom is not resting good, that's how your kids will behave. Or they will go and learn something bad from outside. exactly. But they should see that, okay, you are actually working hard for yourself, working hard for them, taking good care of yourself, loving yourself. I mean, it's really important. Sometimes I also hit the gym, you know, to You hit the gym. because you Man, I need to hit the gym, you guys. I think it's really good for like Yes. women to be encouraging each other. It's Exactly. International Women's Day, and we Yeah. should be giving each other tips. How how do we work on our skin? Exactly. What do we do with the gym? What do Because the we gym is eat? very important. Yes. Man, I think I really need to hit the gym, you guys. Yeah. I really need to hit the gym. I mean, Gilda, are you hitting the gym anytime soon? I should. When? Have you ever been to the gym before? Olo Mala. I don't trust you. Have you been to the gym before? Just once. Yeah. Just once. I'm not gonna do again. That's it. That was the end of it. That was the end of story. Yeah. I mean, the gym is always there. You could. I mean, I'm not always there as well. I just go there when I have the When time. you feel you Yeah, can. because sometimes it's also mixing with your schedule as a busy mom working. So the other side, I'm gonna And I'm skin glad too. that she mentioned the gym. Yeah. Because there is this lot of notion people are having the belief that if you go to the gym you have to dress a certain way. Wala góor nga uti si gym bi. Exactly. So lolu nono. You know, talk to us about that because a lot of the women are discouraged. Man, like for instance, one of my friends is going to the gym, but she stopped because of what people are saying. You're going to the gym dressing anyhow and all of that. You're there to attract men. Wow, that's the concept. So talk to us about that. I mean, it's I've also heard about that. This is actually discouraging a lot of women to go to the gym. But you have to ignore. You cannot listen to what people are saying. Yeah. And it's true, such situations are happening to the gym. I mean, men actually, you know, if they see a woman come to the gym, they try to make their advances, which is not right. This person is there to actually work on herself and work on her. I mean, going to the gym is actually working on your mental health as well. You don't know what this person is going through. She's going to the gym to do work on her body, work on her mind. So I think it's better for them to also give this lady a peace of mind and then stop distracting Give us a her. break, right? Exactly. Give us a break. Waxu takene bopam la mo waxal. Or na mané su démé ci gym bi dafa nekk di gestu. Ha ma wacce suma bobu. Suma fi yenge fe. She's speaking for herself. I know you, girl. I know you, whatever the case. And She's women speaking for herself. they should let the woman be comfortable in what they wear. Yeah. Because of the stigma, women are first of all, you them to gym. Why they can And you cannot wear a garamboba and go to the gym. Yeah, exactly. You should wear something comfortable to be able to exercise. So I think this is a so ñu ngi am 2 minutes. Conclusion bi moy ku nekk na nga def lola saf. So fu nekk ni wow, that's the most important. So quickly, this tea is all natural, right? Everything. Everything. No added preservatives. You don't add anything. It's just, you know, raw herb that we just dry, grind, and pack into tea bags. So final words on International Women's Day before we leave. Yes, what I'm going to say is all women are strong. Women in the households, women in the working areas, they are all the best.
So what I will advise to women who want to venture into business, actually, let them go for it. We have our own different talents. You know, so every woman has his or her own talent that you could venture. Sometimes women are scared to go and try something, but what I always tell you is that don't be scared. You can try it out. You don't know what the outcome will look like. Yeah, so congratulations. So we have a minute. Julde, please present our hamper. Oh yeah, and Yahara is in it. Maya Mula, native organic hub. Thank you. Everything. Yeah, we have native organic hub. We also have Rose Afrique. You know all of them. They're your fellow women businesses. We are in the same ecosystem. Yeah, they're doing extremely well. Thank so you. don't forget, it's A&J, A&G Deco. A&G Deco also did our decoration. They're doing extremely well. Thank you so much to them. Yahara Tea, congratulations. Thank you. We are looking forward to more that you'll be doing. Sure. So, Julde, what are your final words? My final words is to all the women, I am proud of you. You are phenomenal women. You're strong. You know, stay positive, be yourself, invest in yourself. You are strong and you can do it. Trust me, you can do it. You just have to believe in yourself and believe and in I know you love business, so she can be your coach. Ki CEO bu ndaw ki fum dugut baaxut lijanti rek lay def xale bi business duga génn rek la mun. And I you know, I'm so proud of all the women working for the Q group. You know, you are doing extremely well, like you mentioned. Let's just push more and stand for ourselves. When we say no, let it be no. And don't let anybody make you believe that you talk too much and that you as a woman, your voice has to be down, down, down. It does not exist anywhere. Be like Jenaba song. So make sure yes is yes, no is hard. No. Make sure to join us at 3. From 3 o'clock to 4, we'll be having another panel, and from 10 upwards, we'll also be having another panel. So it's a whole day of International Women's Day celebration. Thank you so much and have a wonderful Juma. Bye.